집, 가정을 이루고 생활하는 공간. 당신에게 집이란 어떤 의미인가요? 아이들한테 좋은 어떤 그 이모 삼촌들이 생기고 저도 역시 마찬가지로 한데 어울려 살 수 있다는 거. 가족이 모두 없더라도 함께 할 수 있는 누군가가 있는 곳. 웃음소리하고 손뼉도 치고 뭐 먹을 거 있으면 가져가서 노나 먹고 사람이 이 맛이로 사나 보다 그러는 거 같아요. 집에 대한 생각, 서울시가 바꿔드리겠습니다. 삶을 바꾸는 새로운 주거문화, 공동체주택. 네, 안녕하세요. 오늘 사회를 맡게 된 배우이자 전 공동체주택 입주자 이세윤이라고 합니다. 네, 오늘 면목동 공동체주택 마을 개소식을 함께하게 돼서 진심으로 영광인데요. 이 면목동 공동체주택이 만들어지기까지 많은 노력들이 있었습니다. 그래서 오늘이 더 뜻깊은 행사가 아닐까 싶습니다. 그래서 첫 번째 순서로 아주 뜻깊은 축가 공연을 보내왔다고 하는데요. 공동체주택 은혜의 집에서 우리 어린이들이 축하 공연을 보내왔다고 합니다. 함께 보시죠. 공동체주택 축하합니다. 얼씨구 아물!
네, 공동체 주택에 살고 있는 은혜의 집 친구들의 축하 공연 영상으로 시작해서 그 의미가 더 뜻깊은 것 같습니다. 그럼 지금부터 공동체 주택 지원허브 집집마당 개소식을 시작하겠습니다. 국민의례는 시간 관계상 생략하도록 하겠습니다. 본 행사는 마스크를 착용하고 사전에 방역을 철저히 하였음을 미리 알려드리겠습니다. 네, 오늘 의미 있는 자리인 만큼 많은 내빈분들도 비대면으로 또 실시간으로 함께 해주고 계신데요. 먼저 첫 번째로 내빈분 소개해 드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 김태수입니다. 서울시 의회 의원님 자리해 주셨습니다. 이경기 중랑구청장님 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 서울시 주택건축본부장 김성보입니다. 본부장님 자리해 주셨습니다. 김태용 SH공사 사장님 자리해 주셨습니다. 네, 시국이 시국인 만큼 이 자리에 함께 해주지 못하셔서 많이들 아쉬워하셨는데요. 그래도 이렇게 영상으로 꼭 함께 하시는 것처럼 이렇게 보내주셔서 함께 해주셔서 정말로 영광입니다. 그 외에도 공동체주택마을 총괄계획가 이영범 교수님, 그리고 볼드 아키텍트 신성진 소장님, 그리고 통합운영주책 유석연 교수님도 함께 자리해 주셨습니다. 네, 이렇게 해서 오늘 면목동 공동체주택 마을에 대해서 말씀을 드리는 시간을 이제부터 가질 건데요. 많은 분들의 땀과 노력이 이루어져서 마침내 이 면목동에 8개 필지의 공동체주택과 지원허브가 생겨났습니다. 그중에서도 이 지원허브 역할이 굉장히 중요한데요. 사업추진 경과 보고를 PPT로 알려드리겠습니다. 네, 면목동 공동체주택마을 사업의 추진 경위에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네, 면목동 공동체주택마을 사업은 면목동 겸재로 400m 구간에 책이라는 테마를 가지고 7개의 공동체주택과 공동체주택 사업자를 종합 지원하는 지원허브, 그리고 책 컨셉에 맞게 거리 환경을 조성하는 특화거리 사업으로 구성이 되어 있습니다. 면목동 작은 마을에 어떻게 이렇게 큰 변화가 시작이 되었을까요? 그 5년간의 시간을 설명을 드리겠습니다. 15년 8월에 겸재로 교각공사 후에 남아있던 자투리 필지를 공동체 주택으로 활용하기 위해서 해당 부서에서 재산 이관을 받았고요. 16년과 17년 총괄 계획가 및 실무 건축가를 선정하고 사업 관련 시민 아이디어 대회를 통해 다양한 아이디어를 받았습니다. 이후 중랑구에서 제안한 책거리 컨셉과 결합한 공동체 주택마을 종합계획을 수립한 후에 18년 7개 공동체 주택을 함께 짓고 또 운영할 통합운영주체를 선정하여 설계, 시공, 운영 등의 방향성 확정을 위해서 디자인 워크숍을 개최하였습니다. 2019년 공동체주택 7개 동과 공동체주택 지원허브 특화거리 설계를 진행하였는데요. 이 공동체주택 지원허브의 경우에는 신진건축가 공모를 통해서 추진을 하였습니다. 마침내 2020년에는 세계 사업 시공을 진행하게 되었고 본 사업에 대한 주민 설명회 후에 마을 주민들의 동네 사랑방, 마을 활력소 사업 추진, 또 노후주택 환경 개선 지원 요구로 각금 주택 사업을 병행 추진할 예정입니다. 네, 이렇게 7개의 공동체 주택으로 구성된 공동체 주택 마을은 주택마다 각기 다른 컨셉을 가지고 있습니다. 문화예술 도서당, 어린이 도서당, 영상 도서당 등등 이렇게 7개의 도서당으로 특색을 가지고 있습니다. 이 특화거리 사업은요, 공동체 주택 전면부, 그리고 자투리 필지, 보도 등의 체계거리 분위기를 가질 수 있도록 조경과 바닥재, 공공시설물을 개선을 하였는데요. 네, 사진에 보이는 것처럼 이렇게 특성화 거리 사업을 추진 중에 있습니다.
네, 공동체주택 지원허브 집집마당은 공동체주택을 시작하려는 시민들과 사업자들에게 다양한 서비스를 제공하는 종합지원센터로 연면적 290제곱미터 3층으로 구성된 신축 건축물입니다. 1층은 공동체주택 자료로 볼 수 있는 서가라운지, 2층은 교육실, 3층은 사무실, 4층은 옥상입니다. 이 집집마당은 서울시가 서울주택도시공사에 위탁하여 운영되고요. 센터장을 포함한 총 6명의 직원이 상주하여 운영이 됩니다. 이곳에서 다양한 정보와 교육, 또 상담뿐만 아니라 공동체 주택 관계자 네트워킹 모임 지원, 또 공동체 주택 마을 투어 및 공간 대관, 그리고 다양한 커뮤니티 프로그램 운영 시 참여가 가능합니다. 이 면목동 공동체 주택 마을은 서울을 대표하는 공동체 주택을 상징하는 동네이자 또 공동체 주택하면 꼭 챙겨봐야 할 코스가 될 것으로 기대가 되는데요. 이상으로 어떻게 면목동 공동체 주택 마을, 공동체 주택 지원허브 집집마당이 추진되어 왔고 향후 어떻게 발전할 것인지에 대해서 제가 말씀을 드렸습니다. 네, 이상입니다. 지금 이렇게 해서 지원허브 집집마당 현장에서 제가 생방송 함께 해드리고 있으면서 사업 추진 경과 보고와 지원허브 역할에 대해서 제가 설명을 드렸는데요. 앞으로 이 지원허브가 공동체 주택 발전에 중심적인 역할을 하게 됩니다. 이 지원허브가 오늘 개소식인데요. 제가 서 있는 이곳, 이 내부 공간이 정말 궁금하시죠? 그래서 제가 샅샅이 구석구석 보여드리기 위해서 직접 찾아가 봤습니다. 영상으로 소개해 드릴게요. 안녕하세요. 지금 제가 면목동 공동체 주택 마을에 나와 있는데요. 지금 여기서부터 저기 끝까지 지금 아주 공동체 주택 특화 거리 사업을 이제 진행 중이라고 합니다. 공동체 주택이 앞으로 발전하기 위해서 이 지원허브가 이 면목동에 생겼다고 하는데 지원허브를 어떻게 지었고 또 어떤 목적으로 지었는지 이곳을 설계하신 볼드 아키텍트 소장님을 제가 직접 모시고 궁금한 거 이것저것 여쭤보도록 하겠습니다. 소장님 잠깐 들어오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이렇게 만나뵙게 돼서 정말 영광입니다. 네. 반갑습니다. 이 공동체 주택 마을을 앞으로 네. 지원 사업을 주관적으로 할 이 집집마당 네. 어떤 목적으로 설계를 하셨어요? 서울시 공동체 주택의 전체 교육과 교육을 담당하는 공간이라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 네, 그러면은 직접 가면서 올라가가지고 보시면서 설명을 좀 해주실 수 있을까요? 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 들어가 보시죠. 우와, 우와. 네. 아니, 밖에서 보는 거랑 또 안에 들어오니까 굉장히 다르네요. 네, 이제 여기 이렇게 책이 다 이렇게 들어오는군요. 네, 뭐 책을 지금 책장에 책이 있고 그리고 이제 편하게 앉아서 이렇게 동네 사랑방처럼 이렇게 쓰실 수도 있을 거라고 생각하고 계획을 했습니다. 여기 이거 네네. 설명해 주셔야 될 것 같아요. 예, 요거를 열면은 이게 다 오픈이 되는 거죠? 네, 맞습니다. 저희가 설계할 때는 이거를 여러 젖혀서 뭐 전면 뭐 윈도랑 마당이랑 한꺼번에 같이 쓸 수 있게. 네네. 야, 이렇게 열리네요, 이게. 네, 맞습니다. 이런 식으로 해서. 네. 아, 이런 식으로 해서 완전 오픈이 이렇게 되는 거군요. 네네.
이제 나중에 뭐 이렇게 플리마켓이나 뭐 이렇게 네네. 광고할 수 있는 어떤 그리고 뭐 테이블도 깔아놓을 수 네, 있고 맞습니다. 그래서 주민들을 바로 지나가는 주민들에게 어떤 소통할 수 있는 그런 네네. 공간이 될 수 있는 거군요. 궁금해하시는 분도 많고 해서 네. 얼마든지 들어와서 여쭤보시고 쉬시고 하셔도 될 것 같습니다. 와, 너무 좋네요. 예. 들어오는데 거부감 없게 하려고 했습니다. 여기도 이렇게 넓게 설계를 하셨네요. 지금 네네. 보면은, 야, 여기 공간이요. 지금 사람이 한 이렇게 왔다 갔다 할 수 있을 정도의 어떤 넓은 공간이에요. 이거 보세요. 이 정도의 공간을 더 이렇게 만드신 거예요. 네. 1층에만 있는 게 아니라 네. 2층에도 좀 이렇게 가로가 이렇게 올라온 것처럼 이거 오면 이렇게 가로 같긴 하잖아요. 그러니까 밑에가 좀 보이기도 하고 밑에 또 친구나 뭐 소통도 가능하고 아. 가로면을 강조한다라고 하셨잖아요. 네. 근데 이제 가로면이라는 거는 그 어떤 걸음이죠? 그 시장이나 이런 것들을 보면은 가로의 면에서 가편대 이렇게 상점들이 이렇게 길의 면에 있잖아요. 훨씬 더 많은 액티비티든 활동이든 뭐 이렇게 교류들이 막 일어날 수가 있는데 그 길이 더 중요하고 그 길에서 뭐 어떤 행위들이 계속 일어나면서 그런 이벤트들이 일어나고 그런 공간들이 확장될 수 있고 뭐 그런 게 계속 공간을 보고 있거든요. 네, 안녕하세요, 여러분. 주민 여러분, 여기가 집집마당이에요. 이런 거, 그죠? 소장님도 한번 해보세요. 여러분, 집집마당에 한번 해보세요. 안녕하세요. 야, 여기는 또 다른 느낌이에요. 굉장히, 야, 여기도 굉장히 넓고 아늑하네요. 2층보다는 조금 넓어 보이는 이런, 예. 네. 아, 그렇구나. 우와. 야야야야. 대박. 이게 다 열린다고? 그러면은 이 공간까지 이렇게 쓸 수 있는 거예요. 야. 우와. 우와, 우와. 야, 그러면은 여기서 100m 달리기도 되겠어요. 굉장히 넓어요. 야. 그러면은 이제 여기는 앞으로 어떻게 쓰이는 공간이에요? 공동체 주택 관련된 교육을 아마 실시를 거의 위주로 할 것 같고요. 그리고 부분적으로는 상담을 많이 하실 것 같아요. 아, 여기가 교육실이라고 말씀을 하셨잖아요. 야, 3층은 또 뭐가 있을까? 야, 여기부터 이렇게 창문이 나 있네요. 네. 야, 야, 여기는 또 다른 느낌으로 또 아늑하네요. 네, 여기는 조금 더 뭐 아까 보신 것보다 좀 면적도 좀 작고 천장고도 조금 낮아서 업무하시기에는 좀 적절한 스케일 아닐까 싶습니다. 이런 것들이 다 이렇게 창문이니까. 네. 어머! 저기는 뭐예요, 저기? 저희는 온실입니다. 야, 네. 아니 사무실에 온실이 있대요. 이야, 와! 우와, 여기 또 다른 공간. 여기 이렇게 한 바퀴 돌고 싶은데 지금 이런 느낌이요. 헉, 이런 나무들 다 신경 써서 이렇게 달아주신 거죠, 지금? 네. 우와. 사실 여기 딱 봤을 때 어떤 느낌이냐면 우선 첫 번째 카페, 두 번째는 되게 예쁜 스튜디오. 이 공간으로 들어오면 갑자기 스트레스가 풀릴 것 같은 느낌? 그리고 녹음이 있어서 너무 좋네요. 이런 풀도 있고 나무도 있고.
여기는 옥상, 그쵸? 아까 말씀하셨던? 네. 우와! 저 뭐예요? 그늘막입니다. 그늘막. 네네. 우와, 너무 예쁘다. 이거 뭐야? 이거 휴양지예요, 여기? 어머머머. 어머, 이렇게. 이렇게. 자, 이렇게 해서 여기 비치가 이렇게 있어도 될 것 같은데. 네. 선베드? 와, 너무 아늑하다. 그냥 옥상이 아니네요. 조그만 뭐 연극도 할 수도 있을 거고 아니면 맞아요. 공동체 주택에 들어와 있는 뭐 음악인이든 뭐 사람들이 와서 같이 그런 행사를 하면 훨씬 더 좋을 것 같고 이 뒤쪽에 보시면은 저 조그맣게 텃밭도 만들어 놨어요. 아, 텃밭 너무 좋죠. 텃밭. 그러면은 이렇게 고기 구워 먹고 이렇게 여기서 상추 뽑아가지고 상추를 여기서 씻어가지고 여기서 상추를 씻어가지고 바로 얘들아 상추 먹어 고기랑 같이 상추 먹어 이렇게 할 수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 너무 좋다. 집집마당을 이렇게 4층 옥상까지 둘러보니까 한 가지로 요약할 수 있을 것 같아요. 공동체 주택은 사는 사람들끼리 커뮤니티라든지 같이 활동하는 것들이 제일 중요하다고 생각했어요. 공동체 주택에 들어가서 계속 인연을 엮어가고 계속 지속적인 관계를 계속 유지해 나가는 게 공동체 주택의 성공의 판가름이 날 거라고 생각을 했고, 그리고 이게 공동체 주택 지원 허브는 이 마을 단위에서 훨씬 더 큰 규모의 그 커뮤니티 역할을 할 수 있다고 생각을 했습니다. 그래서 그 매층마다 사람들이 그 거부감 없이 사용 가능하고, 그게 계속 아까 말씀드렸던 길과 계속 연결이 돼서 훨씬 더 확장 가능하고 이 길을 훨씬 더 풍성하게 만드는 게 제일 중요하다고 생각했고, 그리고 그 이 집집 마당도 그렇게 쓰여지기를 좀 바라고 있습니다. 면목동 공동체주택마을 도서당 이렇게 쭉 둘러봤는데요. 이 공동체주택 지원허브 집집마당이 앞으로 이 공동체 마을이 발전하는 어떤 방향을 고민하고 또 선도해 나가는 그런 공간이 될 것입니다. 자, 지금까지 면목동 공동체주택마을 도서당에서 전해드렸습니다. 네, 공동체주택 지원허브 집집마당 내부 둘러보시니까 어떠세요? 앞으로 공동체 주택이 더욱더 발전할 것 같죠? 이 개소식의 내부까지 이렇게 둘러봤는데요. 이번에는 김학진 서울시 2부 행정 2부 시장님의 인사 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 여러분, 반갑습니다. 서울시 행정 2부 시장 김학진입니다. 코로나19로 인해 어려운 상황에도 불구하고 공동체 주택 지원허브 집집마당과 공동체 주택 마을을 성공적으로 개소하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 그동안 애써주신 분들을 생각하면
많은 분들을 현장에 모시고 개소식을 개최해야 마땅하나 코로나19로 인해 이렇게 비대면 방식으로 진행하게 되어 저 또한 많이 아쉽습니다. 하루빨리 건강한 일상으로 돌아가기를 기원합니다. 오늘 개소식을 빛내주시기 위해 축하 영상을 보내주신 서영교 국회의원님과 김태수 시의원님, 그리고 유경기 중랑구청장님, SH공사 김세용 사장님과 내빈분들께 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 공동체주택 마을과 공동체주택 지원허브 개소를 위해 애써주신 총괄건축가 이영범 교수님과 이순석 건축가님, 그리고 설계를 맡아주신 신성진 소장님 등 한 분 한 분 호명하지 못한 모든 관계자분들의 노고에도 감사의 마음을 전합니다. 기술이 발달하고 사회가 점점 더 복잡 다양해질수록 개인주의도 점점 만연해지는 것 같습니다. 그런 와중에 코로나19가 만든 언택트 문화는 우리 사회의 개인주의 성향을 더욱더 심화시키고 있습니다. 서울시는 점점 사라져가는 공동체성을 회복하고 포스트 코로나 시대를 준비하기 위해 새로운 주거대안 모델인 공동체주택 사업을 추진하고 있습니다. 그 첫 출발을 내년 면목동에서 7개 동이 마을을 이루어 예술가이자 거주민으로 서로 교류하며 다양한 커뮤니티 프로그램도 운영하는 공동체주택 마을로 시작될 것입니다. 그리고 이러한 공동체주택을 손쉽게 시작할 수 있도록 종합 지원하는 공동체주택 지원허브가 바로 오늘 개소하는 집집마당입니다. 끝으로 오늘 개소식과 더불어 함께 개최될 국제 심포지엄과 아이디어 대회에서 앞으로 공동체주택이 나아갈 방향을 함께 고민해보는 자리도 마련하였으니 많은 관심과 의견 주시기 바랍니다. 앞으로 서울시는 시민의 의견에 귀 기울이고 공동체주택을 발전시켜 새로운 주거문화로 자리매김할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 다시 한번 오늘 함께 해주신 내빈분들과 개소식 준비를 위해 고생하신 관계자분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 개소식의 인사 말씀을 이렇게 생생하게 전해주셨습니다. 그 외에도 많은 내빈분들께서 축사를 보내주셨는데요. 다음은 서영교 국회의원님께서 축사를 전해주셨습니다. 안녕하세요. 대한민국 국회 행정안전위원회 위원장 서영교, 가운데 중 물결랑 아름다운 동네 우리 중랑갑 국회의원 중랑의 딸 서영교가 우리 중랑 구민 여러분께 공동체주택 지원허브 개소식 집집마당 개소를 진심으로 축하드립니다. 축하합니다. 가운데 중 물결랑 중랑구, 서쪽에는 중랑천이 흐르고 있고 동쪽에는 용마산이 있습니다. 공동체주택이 이제 문을 열었습니다. 많은 전문가들이, 많은 마을 주민들이 함께 생활하고 함께 논의하고 함께 꿈을 갖고 나가는 공동주택, 공동체 마을, 집집마당 진심으로 오랫동안 기다렸습니다. 이제 우리 중랑구가 점점 좋아질 겁니다. 여러분과 함께, 공동체 주택과 함께, 공동체 주택에서 함께하는 여러분의 생활과 함께 우리 중랑구는 더욱더 좋아질 것이고 마을 주민이 행복하게 책 읽고 이야기하고 힐링하는 공간이 되어주실 거고요. 그 다음에 우리 아이들이 공부하고 노래하고 그리고 꿈을 키우는 그런 공간이 되어줄 것입니다. 제가 중랑의 딸 중랑갑 국회의원으로서 또 국회행정안전위원회의 위원장으로서 예산도 만들어 보고요. 정책도 만들어 보고요. 그리고 입법하는 과정을 통해서 안전한 마을, 행복한 마을, 힐링하는 마을, 그리고 아름다운 마을, 그리고 많은 사람들이 찾아오는 마을로 만들어 보겠습니다. 가운데 중 물결랑, 사랑스러운 중랑구, 우리 동네 화이팅! 공동체 주택 주민 여러분, 그리고 허브, 지원 허브 활동가 여러분, 화이팅! 고맙습니다. 네, 에너지 넘치는 축사를 보내주셨습니다. 가운데 중 물결랑 중랑구 서영교 국회의원님의 에너지 넘치는 축사 감사합니다. 다음은 김태수 서울시 의원님의 축사가 있겠습니다. 예, 안녕하세요. 서울시 의원 김태수입니다. 우리 주민들이 오랫동안 기다려왔던 공동체 주택 7개동과 공동체 주택 허브 집집마당이
드디어 개소하게 되어 기쁜 마음으로 축하 인사를 드립니다. 그간 고생해 주신 서울시 그리고 주택도시공사와 더불어 공동체 주택마을을 총괄 계획한 경기대 이영범 교수님과 이순석 건축가님, 그리고 공동체주택 지원허브를 설계하신 볼드 아키텍트의 신성진 소장님과 공동체 주택마을을 운영할 통합운영주체 등 관계자 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 7개의 다양한 공동체로 이루어진 공동체 주택마을과 공동체 주택 지원허브 집집마당 개소로 예술가와 청년들이 동네 이웃이 되고, 공동체 주택을 준비하는 사람들이 공동체 주택 지원허브 집집마당으로 속속들이 찾아오며 공동체 주택을 대표하는 우리 동네로 거듭날 것입니다. 오래된 주택을 가지신 동네분들께서는 공동체 주택 신축을 해볼까 하는 생각이 드실 때는 공동체 주택 지원허브 집집마당에 찾아오셔서 상담도 받고 교육도 받을 수 있습니다. 다양한 커뮤니티 프로그램도 동네에서 들을 수 있게 됐고요. 나무들과 쉼터가 있는 길을 걸으며 다양한 볼거리 그리고 먹을거리가 있는 겸재로로 인해 삶의 질이 달라질 것입니다. 어르신들이 많은 우리 면목이동 조용한 동네에서 새로운 이웃들과 활발한 교류가 이루어지는 활력 있는 동네, 그리고 코로나19로 인해 공동체성에 대한 소중함을 더욱 절실하게 느끼고 2021년을 시작하는 준비하는 요즘 7개의 공동체 주택으로 구성된 공동체 주택마을과 공동체 주택 지원허브 집집마당이 추가된 면목동의 새로운 공동체의 출발을 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 공동체 주택마을과 공동체 주택 지원허브가 중랑구 면목동에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 의회 차원에서도 많은 관심 약속을 드리겠습니다. 주민 여러분 감사합니다. 축하드립니다. 김태수 서울시 의원님의 인사 말씀 잘 들었습니다. 다음은 류경기 중랑구청장님의 축사가 있겠습니다. 반갑습니다. 중랑구청장 류경기입니다. 먼저 공동체주택 지원허브 집집마당의 개소를 진심으로 축하드립니다. 우리 중랑구 면목동에 새로운 공동체 공간과 멋진 마을이 탄생하게 되어 참으로 기쁘고 뜻깊은 순간입니다. 면목동 공동체주택 조성사업을 이끌어주신 서울시의 김학진 부시장님과 SH공사의 김세용 사장님께 깊이 감사드립니다. 그리고 총괄 계획을 맡아주신 이영범 교수님을 비롯하여 건축과 설계, 운영을 위해 애써주신 모든 분들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 겸재교와 그 주변 공간은 우리 중랑 구민들에게 참으로 특별한 곳입니다. 2016년에 겸재교가 개통돼서 중랑구와 동대문구를 지나는 교통 흐름이 크게 개선되었습니다. 무엇보다도 서울시에서 최초로 만든 교량 하부의 보행데크에서 바라보는 중랑천은 정말 아름답습니다. 물이 맑아서 다양한 어종과 새들이 찾아오고 있고요. 4월이면 벚꽃이 또 아름답게 만개합니다. 그리고 천변에는 저희가 장미꽃을 많이 심어서 사계절 장미를 감상할 수 있는데요. 겸재교라는 이름도 중랑천을 바라보면서 멋진 그림을 그리신 겸재 정선 선생님의 호를 딴 것인데요. 그림 속에 화가가 있을 법한 자리에 돛담배 모양을 한 겸재교가 있는 것입니다. 그래서 평소에도 운동과 산책을 즐기시는 분들이 참 많으시죠. 주민들과 함께 4월에는 벚꽃 아래에서 책축제를 하고 5월이면 서울 장미축제를 열기도 하면서 이곳을 문화공간으로 활용하고 있습니다. 거기에 이렇게 뜻깊은 공동체 주택이 지어지고 지원허브가 문을 열어서 정말 기쁩니다. 특히 겸재교가 생긴 뒤로 잣두리 땅을 잘 쓰기 위해서 공청회와 토론회로 중랑 구민 여러분과 계속 의견을 나눠주시고 주민의 의견을 반영하여 책마을, 책거리를 조성해 주셔서 더욱 감사드립니다. 2021년에 7개 건물의 공동체주택 38호가 완공됩니다. 한계동의 예술인 주택을 조성하는 사례는 있지만 여러 동을 지은 것은 최초입니다.
38세대가 모이면 아무래도 더 많은 활동을 펼칠 수 있을 것입니다. 오늘 문을 여는 공동체주택 지원 허브에서도 지원과 홍보를 해 나가겠습니다. 우리 중랑구도 입주민 여러분과 지역사회를 연결해 드리고 주변의 특화거리도 조성하면서 함께 지원해 나가도록 하겠습니다. 우리 중랑구는 서울의 어느 곳보다 살기 좋은 곳입니다. 중랑 구민 여러분들이 참 따뜻하시고요. 정이 많습니다. 또 책 읽는 중랑 사업을 통해서 가까운 곳에 도서관을 계속 짓고 있습니다. 독서 프로그램 지원도 많이 펼치고 있습니다. 각계각층에서 재능을 가진 입주민 여러분들이 함께 만들어갈 책마을이 참으로 기대가 됩니다. 정말 좋은 곳에 오신 모든 입주민 여러분을 환영하고요. 앞으로 이곳에서 여러분 모두 행복한 인생을 살아가시길 바랍니다. 코로나로 인해 어려움이 많으셨을 텐데 온라인으로나마 개소식을 갖게 되어 진심으로 축하드립니다. 그리고 또 환영합니다. 이어지는 프로그램도 계속 함께 시청해 주시고 모두 안전하고 건강한 봄마을 되시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네. 공동체 주택 마을에 38세대가 한꺼번에 지어진 건 처음이라고 하는데요. 앞으로 이 면목동 중랑구가 더욱더 발전할 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 류영기 중랑구청장님 인사 말씀 잘 들었습니다. 다음은 서울주택도시공사 김세용 사장님께서 축사를 보내오셨습니다. 안녕하십니까. 서울주택도시공사 김세용 사장입니다. 오늘 공동체주택 지원허브에 개소식이 열리고 또 심포지엄도 함께 열리는 것을 진심으로 축하합니다. 실로 꽤 오랜 기간 동안 준비를 해왔습니다. 2014년에 처음 이 아이디어가 나와가지고 그동안 관련 조례도 만들고 그 다음에 토지도 매입하고 그리고 이제 작년에 공사 착공해서 준공하고 이제 드디어 입주를 시작을 합니다. 앞으로 이 공동체 지원주택 허브는 SH공사가 위탁 운영을 하면서 주민들을 위해서 정보도 제공하고 컨설팅도 하고 아울러 교육까지도 시행할 예정입니다. 아무쪼록 이 공동체 주택이라는 지금 조금 낯설은 개념입니다만은 이 개념 자체가 우리 사회를 보다 윤택하게 하는데 커다란 기여가 되기를 바랍니다. 그리고 오늘 이제 좀 있으면은 이루어질 심포지엄에서 여러 그 전문가님들의 좋은 발제와 활발한 토론, 그래서 생산적인 시간이 되기를 기원하면서 다시 한번 공동체 지원 허브의 개소식을 축하드립니다. 감사합니다. 네, 서울주택도시공사가 앞으로 중랑구로 이전을 한다는 소식이 있는데요. 이 중랑구가 공동체 주택 사업으로 더욱더 발전할 것 같다는 생각이 듭니다. 다음은요. 축하 메시지를 보내오셨습니다. 어떤 분들이 축하 메시지를 보내오셨는지 지금 함께 보시겠습니다. Hi, this is Grace Kim from Schemata Workshop, calling you from Seattle, Washington in USA. I've heard about your new center opening, and I just wanted to wish you congratulations. 공동체주택 지원허브 집집마당 개소식을 진심으로 축하드리고 진심으로 응원합니다. 집집마당 화이팅! 네, 간략한 축하 메시지 들어봤는데요. 첫 번째 인물 어떤 분인지 궁금하시죠? 이 인물은요, 2부 순서 심포지엄에서 자세하게 만나보실 수 있습니다. 그리고 두 번째 축하 메시지를 보내오신 분은 공동체 주택 사업을 지금 하고 계시는 대표님이신데요. 누구보다도 개소식을 축하한다는 그런 말씀을 전해 오셨습니다. 네, 이렇게 영상으로 축하 말씀까지, 축하 메시지까지 다 들어봤는데요. 이분들이 모여서 또 개소식에 아주 세레모니, 커팅식을 해야겠죠? 어떻게 모여서 커팅식을 했을까요? 개소식의 이 내부도 둘러봤고요. 인사 말씀도 들었습니다. 이번에는 이분들이 모여서 축하 커팅식을 진행하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 정말로 축하합니다. 이분들이 한꺼번에 모이니까요. 실시간으로 모여서
커팅식을 진행한 것 같죠? 저도 이렇게 비대면으로 진행하면서 이 개소식이 어떻게 진행이 될까 걱정이 많았는데요. 이분들이 한날 한시에 함께 모여서 축하해주는 그런 분위기를 느낄 수가 있어서 정말로 마음이 뿌듯합니다. 네, 이렇게 테이프 커팅식까지 보니까 1부 순서가 다 마무리가 되었습니다. 개소식까지 알리는 테이프 커팅식을 보고 또 축하하는 마음까지 다 가져봤는데요. 1부 순서를 마무리하면서 2부 순서 심포지엄에 대해서는 저희가 또 나중에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 끝까지 채널 고정해 주시고요. 잠시 후 1시 반부터 심포지엄이 시작이 되겠습니다. 공동체 주택 지원허브 개소식을 감사합니다.
greeting from Jan Gehl in Copenhagen. Co-housing is an obvious idea for this time of the 21st century. Hi, thanks for joining me today. Today I'd like to share with you a new American dream, and that's co-housing. Hi, how are you guys doing? My name is Simon Kaspersen, and that reminds me, the future is not a destination, it's a direction. 네, 안녕하세요. 지금부터 2부 심포지엄을 시작을 하겠습니다. 이번 심포지엄은요, 두 가지의 큰 의미가 있습니다. 첫 번째는요, 공동체주택 지원허브 집집마당 개소 기념. 개소식 기념해서 국제 심포지엄인 경우가 있고요. 두 번째는 최초로 국제 심포지엄을 여는 그런 행사입니다. 그래서 이렇게 특별한 게스트들이 앞서서 영상에 보신 것처럼 세 분이나 오늘 나와주셨는데요. 오늘 이분들을 모시고 다양한 공동체 주택의 발전에 대해서 모색을 해볼까 합니다. 아까 보셨듯이 첫 번째는 세계적인 도시계획의 거장 양겔 나와주셨고요. 두 번째는 미국 공동체주택의 선구자, 이번 심포지엄의 후원사이기도 하죠. 미국 스키마타 워크숍의 대표 그레이스 킴, 그리고 미래 주거생활을 창의적으로 연구하는 이케아 연구소 스페이스텐의 시몬 캐스퍼슨, 이렇게 세 분의 특별한 게스트가 나와주셨습니다. 오늘 심포지엄은 총 2개의 세션으로 나뉘는데요. 첫 번째 세션은 발표를 하는 그런 시간을 가질 거고요. 그리고 국내 연사와 국외 연사 이렇게 해서 총 4개의 발표 자료를 들어보는 시간을 가질 겁니다. 양겔과 그레이스 킴, 시몬 캐스퍼슨 순서로 발표를 들어보고요. 그 다음에 국내 연사 통합운영주체 유석영 교수님의 면목동 공동체 주택에 대해서 이야기를 들어볼까 합니다. 그리고 두 번째 세션 토론회에서는 이영범 교수님을 좌정으로 모시고 서울시 주택공급과와 함께 그리고 유석영 교수님과 함께 다양한 공동체 주택의 발전 방향을 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그러면은 첫 번째 발표, 첫 번째 세션의 발표. 네, 세계적인 도시계획의 거장 양겔의 발표를 들어보도록 하겠습니다. A greeting from Jan Gehl in Copenhagen. I'm sitting here in the studio in Copenhagen in a dark November day and sending to all of you in Korea with this conference my best wishes. And now I will do my presentation as we have talked about. I'm going to talk about cities for people in a co-housing perspective. And the overriding title would of course be Livable Cities for the 21st Century, whether you live in ordinary housing or in co-housing. Co-housing is an obvious idea for this time of the 21st century. There's a number of society aspects. We have smaller and smaller households. Actually, in Copenhagen, every other household is just one person. We have also today many women in the workforce, meaning that you will have to rationalize the homework so that you will have a decent life and can share the workload in the household. Also, we have now more and more old people in society, many of them being alone, and most of them wanting to have more closer contact with other people. And generally in the Western and developed societies, we have what we call the loneliness epidemic, where many people, they feel very much alone in this world where we live on bigger and bigger dwellings and in smaller and smaller households. Here you can see how the households has dwindled. This is from Denmark, and 100 years ago it was 4.5 as an average. Now it's 2 as an average, but in the cities it's less. And I mentioned that
that half of the households in Copenhagen is actually only one. We also have seen in this time an increase in the number of women in the workforce. Now the number of women in the workforce, which around 1900 was 30%, has now risen to 75%. We've also seen that the average time of life has raised, so now it's more than 80 years, while at the same time the number of hours per week spent at work is going down. There are good arguments for the co-housing, the shared living situation in these figures. Also, co-housing is an obvious idea because of climate and resource aspects. If people move together and organize their things in common, there will be fewer resources used. There will be less consumption, and it will be easier to share facilities such as shared cars and other kind of shared facilities, and there will be less waste, which is all of it good for the environment and good for the pollution and good for the climate. One obvious area would be the car sharing. We've seen the car numbers go up, and cars are really a very bad resource consumption, because any car will be idle and sitting just there in a parking lot for 95% of its entire life, and is only used for 5% of its life. If one can share the car and share the mobility, it will be much cheaper in resources and energy. So looking into co-housing and cities for people, we can of course look at the old days, before the modernists, before the Second World War. Nearly all cities all over the world look like this. These cities were made for people. They were on human scale, and they were very comfortable for people to move in, and they will actually also be very good for co-housing projects. But we are not in this situation today. We have to build more dense, and we have to build vertical, where there are a number of virtues with the horizontal developments. We have the same client which we have always had. It's a slow linear, it's horizontal, it can move max 5 kilometers an hour. It's a walking creature, and this creature has a very great interest in other people. We have a very horizontal central apparatus. Our eyes are only geared really to see what is an eye level, and we always prefer that things are an eye level. You can see it in grocery stores, you can see it with the children going down to the level of the television to see properly. We also can see in the cities that in a street with low houses, you can see all the activities inside the 100 meters, which is as far as people can see other people. With higher buildings, there are no activities to be seen, so everything is hidden there, while it's all publicized in the lower stuff. We as Homo sapiens are not suited for talking up and down. It's complicated to talk up, and seeing from below people look very strange. The Homo sapiens are not suited for looking up or looking down. Where is my mama? It's difficult to see. So, and also we have made studies of higher buildings that if you're over 5th floor, you lose contact with the city and become part of the airline system. And we've also found out that the closer you live to the ground, the more time you spend outside or in the public spaces. When we are going to build co-housing in higher or semi-high buildings, there are 3 important issues to look after. The interior there should be an excellent internal organization, and the transition between your co-housing and the exterior, there has to be a great interface with the city, and about the exterior, you have to have wonderful surroundings, ideally. Inside, there is a need for an excellent internal organization. It has to be worked out very carefully
with especially the hierarchy, private, semi-private, semi-public, public, and preferably you should always enter through the public, semi-public, semi-private, and private, so that going to your dwelling, you actually cross through the public areas. Also, it's important that the public areas are made in such a way that it's easy to access them, that you can see them from where you are dwelling, and so that the public realm and the semi-public realm really are integrated in your life, that you spontaneously cross through it and can see it at all time. That gives a higher use of the shared facilities in a co-housing project. Another aspect which is important always is the interface with the city, where the buildings land in the city and where the people in the buildings can interact with the life in the city. We have found that this is very important, and we have even found in housing areas that up to 50% of everything happening outside are generated by the lower floors. So to have a soft landing and a soft edge to your co-housing is very important for the interaction between those inside, those outside. Finally, to have a very good housing area, a very good co-housing, you need wonderful surroundings. There should be great public spaces and great recreational spaces close by. A summary of quality criteria we will use in making the surroundings I have here from our studies in London. It's very simple. You should be able to get along, to get across the streets, to get around with some handicap if you have some. You should be able to sit in the city. You should be able to hear and talk in the city. The climate in the city, the microclimate where you are in the streets and squares and parks is very important. It should be pleasant to look at. There should be a nice aesthetics about the city. And finally, it should be finely lit by night. Just to show you some examples, this is from the way we do it in Copenhagen. There are general improvements for pedestrian and public life going on throughout the city. An old street, you will have a lot of asphalt and narrow sidewalks and no bicycle lanes. But in the newer, re-engineered streets, you have only 2 car lanes, one either way. You have street trees, you have bike lane, you have sidewalks, and you have a median for safe street crossing. This new street is much more beautiful, it's much more safe, and actually it can take the same number of cars as the old street could. Another thing of the Copenhagen system is that they now go very hard to have continuous sidewalks and continuous bicycle lanes throughout the city, so that the pedestrians and the bicyclists do not have to cross side streets. If there are smaller side streets, you just go on, and that means that now the children can walk to school. Of course, there are many ideas about how to make a wonderful surrounding. One of the most recent ideas, which I think is a very interesting one, is the one coming from Paris, from Sorbonne University, promoted by Mayor Anne Hidalgo from Paris. That's the idea of the 15-minute city, that inside 15 minutes you should be able, on walking or on bicycle, to reach most of the important things you need in life. That will also be a good idea for an area with a co-housing settlement. I could stop here, and I will, but I could refer you to my 2 books which are out in Korean, where you can see all the details and have the recipes of how to make very good co-housing areas. Thank you very much. 네, 세계적인 도시계획의 거장 이 양겔이 사람을 위한 도시에 대해서 이야기를 했습니다. 공동체 주택의 역할에 대해서도 다시 한번 강조를 했는데요. 특히나 이 빽빽한 빌딩 숲에 사는 저로서는 이 이야기가 정말 귀에 많이 들어오는 이야기가 아닐 수가 없습니다. 네, 2번째 연사 그레이스 킴의 발표가 준비되어 있는데요. 미국 공동체 주택의 선구자이자 이번 심포지엄의 후원사이기도 합니다.
또 미국 스키마타 워크숍의 대표이고 또 공동체 주택, 미국 공동체 주택을 연구하는 그런 사람이기도 합니다. 네, 그레이스 킴의 발표를 들어보도록 하겠습니다. Hi, thanks for joining me today. Today I'd like to share with you a new American dream, and that's co-housing. For many people around the world, this represents the American dream. A big house with a white picket fence with a big yard around it. And that house might be in a neighborhood like this. And we have done a great job in America exporting this ideal of the American dream all around the globe. And what it has done is created this idea that home is a way to build equity and wealth. It has become a real estate transaction. But for this group of 9 families, in 2010, we decided that we wanted to have a different American dream, one that was about community and connection, and one that was not centered around home being a real estate transaction. We wanted home to symbolize belonging, to symbolize support from a family and from friends. For us, home meant security and a sense of well-being. And most importantly, home was a place for community. So with that in mind, we set out to find a piece of property here in the heart of a very big city in Seattle. You can see downtown is very close by, within easy walking distance, and we have a very large park nearby and all of the grocery stores and restaurants that we need. On the right, there's a picture of our street and our neighborhood. There's lots of restaurants and places to visit with our friends. That park nearby is a place that we gather. And the picture on the lower left is me and my family walking in our neighborhood. Our property is very small. In a big city like Seattle, a single family house often takes the space of 5,000 square feet for the land. 5,000 square feet is just a little bit under 400 or about 500 or 50 square meters. Our property is actually 42 square meters. And this is the building as it was being constructed and once it was completed on the right-hand side. And you can see the building next door is just a very similar size to our building. This is what the building looks like from the outside. You can see that we have a very large garden on the roof. This upper roof, you'll see a photo. Since this photo was originally taken, we actually have installed some solar panels to generate power. And this drawing helps to illustrate the ideas about our home. Bottom here, you see a doorway that's yellow. And that gate, once you walk through the gate, you're in a corridor that's yellow. And it takes you to the elevator that you can take upstairs, or more importantly, it takes you by the bikes, and you walk upstairs to a courtyard where you might see your neighbors. And just inside the courtyard is the common house, where we usually have meals together and there's lots of activity happening inside there. As you take the stairs up, you can access each of the homes. And then when you take it all the way to the roof, there is a garden at the top. And then, like I said, above that roof, there's another roof that has our solar panels. So this is what our roof looks like. Garden beds, raised garden beds for us to grow our own produce. And the garden is in the sky. So we used every piece of land that we could. At the street level, you can see here, this is my office on the ground floor. And it's a busy street, so lots of people walking by. And this is a typical floor plan. On each floor, there are 3 homes. The homes are accessed by the stair and an elevator, but more importantly, this balcony
that is outside so that you can see your neighbors coming and going. The 3 homes are range in size from 810 square feet to 1,300 is the largest one. And they are 2-bedroom and 3-bedroom homes. The 2 units here face into the courtyard. And this home, because we were not able to, for fire safety reasons, their kitchen faces out to the west. This is a slice through the building. If you were to take the wall, the south wall off, you can see that the homes, there are 6 homes facing the front, 3 homes facing the back. This is our common house. On the back side, the street is 1 level higher than it is on the front side of the building. That's why the building steps. So on the back side, the common house is accessed from an alleyway. And on the front of the building, the street is a main street in town. Our office is on the ground floor here. And this is really where all of the activity happens, around this courtyard and in this courtyard. In co-housing in the US and in other parts of the country, there's usually a lot of land. This is an example of a co-housing community we designed in Oregon. And when you have a lot of land, you can have a central spine like this, a pedestrian spine, where the people can walk and access all of their homes. They might leave their cars on the sides of the property, and then they walk into the community and they access their homes and their common house. We did not have that much land. We had a very small piece of land, so we went vertical. So we took that same pedestrian spine that usually goes horizontally, and we turned it sideways. And that way we could see all the people coming and going from their homes. And so when you're inside the homes, you can see your neighbors coming and going from their homes. And you can also see when people are hanging out outside together. And from those outdoor balconies and our homes, if you look down into the courtyard, this is what you see all throughout the year. In the summertime, the wintertime, in the daytime, in the evenings, the weekends, and the weeknights, there's always some sort of activity happening in the courtyard. We've even had concerts in the courtyard. So having a musician come and play at the bottom, and then people can sit on the balconies above to listen to the music. And we've had 60 people in the building to listen to concerts. In the summertime, we eat outdoors, so our meals are in the common house or in the courtyard. And the rest of the year, we have them inside in the common house. This room is just inside this door. Well, before COVID, we had meals together 3 times a week. Inside the kitchen, the dining room, there's also a kitchen. So you can see here, actually all 3 of these pictures here show different groups of people making dinner together. Sometimes it's very elaborate where we're making fresh pasta. Other times it's a simple meal. This is actually me cooking. I'm making bibimbap for my community members. And sometimes the children make the meals for everybody. These are some additional pictures of other activities that happen in the building. This is the walking school bus. My neighbors Sheila and Spencer like walking the children to school. So this one year, there were 3 children that would walk to school together, and so they would walk them. And then this is a work party where we were doing some gardening out in the front of the building. We use all of our building to have our social activities. So in the summertime, we eat up on the roof. We entertain and have parties inside of our homes like everybody else. And we celebrate birthdays. We have spontaneous events. Like if somebody wants to make cookies or scones, they make an announcement and people come down and share. I mentioned to you we had solar panels on the roof. So we had these installed this summer. They're photovoltaic panels that generate electricity. It's mostly for the common areas, and whatever electricity we don't use, it goes back to the electric company. People are always interested about our homes, and so here's some pictures. This is my home, and a picture of my family.
This is our neighbors, Julie and Benny, and you can see their home is quite different than ours. And this is Sheila and Spencer's home, also quite different. You can see in these photographs how everybody's individual personality is reflected in the design of their home. And it's not because the apartments are designed differently. Each of the homes are pretty similar in each stack. It's really the paint and the furniture and the people's personal belongings. You know, Spencer plays guitars and likes music. And so all of those types of things are expressed in people's homes. Before COVID and before the pandemic caused us all to stay home, loneliness was a very big deal, a pandemic itself. All around the country, all around the US, but also all around the world, people were experiencing loneliness, and it was becoming a very big health concern. With COVID, it has only gotten worse. And our community, because we wanted to be very safe, as soon as we found out that this was a problem in the US, we stopped meeting, we stopped having dinners together. In March of this year, everything just stopped. And we immediately went to Zoom, which is an online web platform, and had meetings twice a week to talk about what was happening and to share information, to help each other not be scared about what was happening. We shared meals together. We had a lot of good meetings. And pretty quickly, within a couple of months, we were Zoomed out. We had too many meetings because not only was our community meeting on the computer and on the video, all of our work, our schools, everything went to video, and we were just tired. And so we really, because we had been used to having dinners together 3 times a week and seeing each other in the hallways and doing activities together, it was very difficult to all of a sudden stop and have everything only happen by the computer. So we tried from about, I think, April or May, we tried very hard to do things in person, wearing masks and being safe and keeping distant, but still trying to celebrate each other's lives. So we celebrated birthdays. And in this picture, there's some people wearing masks and some people aren't. Everybody is 6 feet away, and the people that are close together are families. So this is one family, this is another family. We've always been very, very cognizant of keeping people safe because we have people that have health concerns and some health problems, and also just older people to make sure that everyone was being safe. Our garden was very productive this year. We had lots of produce. These little kids helped to distribute some of the radishes and some of the produce to everybody's home. We did outdoor movies on the roof. And we played games. We did everything that we could to be creative. This is a bingo game where we set up downstairs and had families sitting upstairs with their bingo cards playing bingo. We did everything that we could to be together, whether it was exercising or singing together. We celebrated the start of school. And we had lots of meals together outside. We were lucky that we could do this in the summertime. And now that it's gotten to be colder, we have transitioned. We have found creative ways to use our indoor space to have meals together. Since we used to have meals together 3 times a week with everybody, we developed a new program where 2 or 3 families would eat together, and we converted our entryway. Remember at the beginning I showed you the picture of the entrance from the street? This is what our entryway looks like. So we bought some tables, and this allowed us to have 2 or 3 families eat together while physically staying 6 feet apart. And then because there's air movement, this is not a heated space. You can see everyone has their coat on and their hats on and blankets because it's cold. And so there's lots of air circulation, and so we're doing what we can to be safe. We've also used that space. You can see our gate here. This is the street out in front. We've used that space to do community events. Like in October, there is a
a holiday called Halloween, so we carved pumpkins for Halloween, and the children dress up in costumes, and so we had them do trick-or-treating around the building, and we decorated, and we had a dance party. And we've had lots of dance parties. We've tried to find lots of reasons to celebrate, and with our most recent election, when the president was finally announced, we had a big dance party on our roof. In the next few minutes, I just want to share a few examples of other co-housing projects that we have designed. This one is Daybreak Co-housing in Portland, Oregon. There are 4 buildings surrounding this very large maple tree and some open space, you'll see in a minute. So this is a tree that we were told we had to design around. There are 2, 3, and 4-story buildings, that surround that space. And there's lots of garden space there. Underneath the tree, there's a large open space. This is where, when it rains, all of the gardens around the perimeter fill up with water and then slowly allow the water to go underneath this lawn. And you can see that there's decks and balconies, so people upstairs can look down into the open space. It's a little bit like my community, but bigger. They had more land. And this is a meal in the summertime outside. In the rest of the year, they eat inside. This is one of their meals. And they have a very large kitchen with commercial equipment, so they can prepare meals. They have 30 families, where I have 9 families in my community. This is a private entrance to a home, and their dining room and kitchen area, and a private living room. So that's what a house at Daybreak looks like. A couple of other examples of projects that we have in design right now. Adams Creek is in Hood River, Oregon. This is a community workshop that we did early on, engaging the residents and having them participate about how the buildings should be designed and how the site should be designed. And this is their site plan, so they park here on the side of the building, or side of the property. There's 4 buildings, and there's a creek that runs through it with lots and lots of trees. So this is a drawing of what it might look like, and a picture from the street where you would enter the building, or enter the property. And this is a rendering of the project. This is Skagit Co-housing in Anacortes, Washington. This one is about to start construction. There are 6 buildings in this project, and again, the residents helping to design their future home. We had lots of workshops and had them participate in the design process. This is an image of what the building will look like when they're finished. There's both townhouses, so smaller 2-story homes, and then the common house here in the middle, and then in the background is a 3-story building that has apartments and served by an elevator. And then from that taller building, you can see the city beyond and the beautiful scenery of the city that this is located in. So a few other urban co-housing examples. The ones I just showed you are very suburban and rural, and I understand in Seoul that the property is very different, so I wanted to share some other urban co-housing projects not designed by my office. This one is in Maryland, and it's a renovation of an old office building, and they converted it into co-housing for about 50 families, I think. So you can see that there's exterior balconies and lots of places to grow plants, and everybody can see each other, and then a big courtyard with trees in the bottom. This is Quayside Village up in Vancouver, British Columbia in Canada. It is a 4-story building with a little grocery store at the corner. And this is 27 families. Durham Co-housing is in Durham, North Carolina. It is designed for 30 families. This is a very big complex. The homes are very large in this building.
And then this is a senior co-housing project in Portland, Oregon. And you can see from the outside, it looks like this. It's 4 stories. And then there is a courtyard, kind of like Daybreak, in the center, where all of the homes look into the courtyard. So with that, I will leave you just with a few resources if you're interested in reading more or hearing some interviews. And then there's a case study with some other urban co-housing examples at the bottom. Thank you so much for being here. 네, 도심 속의 공동체 주택 건축 사례에 대해서 이야기를 들어봤습니다. 무엇보다도 옥상 공간을 공유 공간으로 활용하는 모습이 굉장히 인상적이었고요. 또 도심 속의 공동체 주택 건축 사례에서는 태양광으로 공동 공간을 또 전력을 태양광 전력을 공동의 전력으로 또 사용한다는 것에 대해서 또 인상적이었습니다. 우리 지원허브 집집마당과도 공통적인 부분이 있는 것 같습니다. 저희 지원허브 집집마당 이 옥상도 공유 공간으로 활용하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했죠. 자, 커뮤니티 공간과 자연 친화적인 공간이 무엇보다 우선시돼야 한다는 점 그레이스 킴이 무엇보다도 강조한 것 같습니다. 자, 3번째 발표자는요. 시몬 캐스퍼슨. 네. 이케아 스페이스 연구소에서 연구하는 시몬 캐스퍼슨의 발표를 들어보겠습니다. Hi, how are you guys doing? My name is Simon Kaspersen. I'm the co-founder of Space 10, a research and design lab in Copenhagen. And I'm here today to share our explorations into co-living, shared living, co-housing, whatever we want to call it, but basically new living arrangements that prioritizes access over ownership. I prepared a little presentation, so let us get going. And before we get started, I just want to say thank you for inviting me. It's a real honor to be a speaker on a program where Jan Gehl is also featured. He's one of my legends for sure, as well as it's a pleasure also to see Grace Kim on the program as well. We've been really inspired by her initiatives around co-living as well. But let's jump into it. So yeah, I'm from Space 10. We are a research and design lab in Copenhagen, and we're on a mission to create a better everyday life for people and the planet. We are 100% funded and dedicated to IKEA. IKEA is a relatively successful Swedish furniture company, and we work as their global innovation lab while remaining external. And what we're doing is basically looking at the big shifts happening in society, from societal shifts to our environmental shifts to technological shifts, and look at how that will actually impact the everyday life of people. So our starting point in our research is always how the world is changing and people's everyday life, and not IKEA as a company. I think that we can all sort of reflect on what is actually the biggest creative challenges that we're facing today. And at least for us at Space 10, it's really looking at how do we meet the needs of all people within the means of the planet. This is a major challenge, and we need to work together in order to actually solve this. So before we get into co-housing, co-living, shared living, just want to give you a quick introduction to Space 10. We live here in Copenhagen in the meatpacking district. This is our office where we work. This is actually the space I'm sitting in right now. This is our test kitchen where we explore future food. We have a little gallery and sort of open office in the ground floor where we also do talks, exhibitions, workshops, and sometimes we also throw a little party.
And down in the basement, we have what we call our makery. So a place where we can prototype fast, where we can actually build prototypes and test them on ground. And we have this saying at Space 10, if you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. And what we mean by that is we always strive to surround ourselves with people who are smarter than us. So instead of just being the people that we are here permanently at Space 10, we really strive to surround ourselves with people who are smarter than us. So that means that we have people coming in residencies, or we collaborate with other companies and startups. So at the moment, we are working with some educational institutions like MIT, Howard, YAC in Barcelona, Institute of Advanced Architecture, as well as Strelka in Moscow. And then we host a public program. We really want to invite in people who are smarter than us that we can learn from, and they can share their ideas and what they are passionate about. And then we, of course, also open it up to our community. We also pop up in cities around the world where we do either pop-ups or satellite offices. Here we are in New York. This is from London. We've been to Shanghai. And recently, we actually opened our first satellite office in Delhi, India. But that is not why we're here today. I just want to introduce you guys to a little bit of the background for why we at Space 10 are interested in co-housing. I want to introduce you to one of our projects called One Shared House 2030, as well as the Urban Village project. So let's dive into it. As we know, 1.5 million people move to a city every week. That's a lot of people. To accommodate all of these people moving into our cities, we will actually almost have to double our urban environment within a few decades. That's going to be equivalent to building a city the size of Paris every other month for the next 30 years. That's insane. But it actually also gives us an opportunity, an unprecedented opportunity to take a step back, really look at our cities and see, can we actually rethink our cities? Can we actually design our cities going forward based on the learnings that we have today? Because what are the challenges we're actually facing in cities today? Well, one is lack of affordable housing in almost every major city in the world. Simply put, we are not building enough affordable homes to keep up with the demand, meaning that it has become much harder for ordinary people to actually find a place to live that they can afford, and then we're not even mentioning students and elderly who struggle even more. Around the planet, a lot of people move to cities in search of better lives, but not everyone can actually afford to live where the promise of the city lies, which means that they are pushed to the fringes, far away from schools, jobs, services, even electricity, sanitation, which means that if left unchecked, social wide gap widens, and informal settlements rise, and informal economies are created, and that doesn't benefit anyone. So challenge one, our cities are not affordable. Challenge two is that the way we actually build our cities are not sustainable. Cities are one of the biggest driver of the climate crisis we are in, especially the construction industry is incredibly harmful. So we really find ourselves at a crossroads where we are facing an accelerating climate crisis while we are simultaneously overstretching the finite resources of our planet. So in order to double our cities in the coming decades, we can either continue to hurtle down this path that we're already on, which UN's climate panel has told us where it's going to lead, or we can explore a new way forward, a better way forward. And I definitely believe that it's time to rewrite the rules.
The challenge number 3 that we see when we look at how we have designed cities today is that we see an increased loneliness and social isolations within our city. So even though we are all moving closer together, and even though we are more connected than ever, we are feeling increasingly lonely, anxious, and stressed in our cities. And despite we spend so much time on social media, our social networks are actually smaller than they were 50 years ago. So many have sort of lost a sense of community where they live. We don't say hi to our neighbors. The streets are filled with anonymous faces. And that is a big challenge, because we actually know when we look at happiness that the quality of our social relationships is the best predictor of whether we are happy or not. Not our career path, not our health, not our income, things like that. They all play a part. But if we have to actually single something out, then our social relationships and the quality of those are actually what defines whether we are happy or not. And we can see that people in cities are really craving a sense of belonging and community where they live. So that was sort of our starting point. And we were like, okay, how the heck do we fix this? Like, this are big systemic challenges. And at Space 10, we are always striving to see patterns where most see chaos. And the challenges are indeed extensive, but so are the opportunities. And cities are right there at the heart of the problem, and therefore also at the heart of the solution. So we really thought, okay, let's look at cities. Let's look at how we can explore a new way forward for our built environment. And weirdly enough, our journey of fixing our cities started here. This is a picture from the co-housing movement in the late 60s Denmark. And the reason why we find this image so interesting was because it triggered a lot of imagination for us. Could co-living actually be the answer to these challenges, these very modern challenges that we are facing today in our cities? We looked at, could we tackle the challenge of affordable housing by creating co-housing arrangements where we enable more affordable housing through better usage of space and by sharing obviously our spaces, but also our living costs? Could we address our unsustainable lifestyles by favoring access over ownership? So people in these shared living community could pool their resources instead of every household having to buy and store the same items, like the drill for that once a year job, for instance. Why not share one between many? And finally, could we combat social isolation and loneliness in cities by unlocking the multiple benefits of living in a tight-knit community where you actually have a sense of belonging, where you have other individuals nearby that can help each other out, from looking out after the kids to share dinners to help out with home maintenance. So yeah, this definitely looks like a throwback to some past utopia. But shared living is, of course, nothing new. Humans have lived communal since the dawn of time. And recently we have seen, a rise of new types of co-living spaces, which has really grown in popularity, especially in cities such as London and New York, where the housing crisis is especially acute. So we got really curious, actually. We can see some benefits of co-housing, co-living, shared living. But what type of co-living places are people actually interested in? So what we did was we launched a project called One Shared House 2030. And
this is basically an online survey which we did with our friends Anton and Irene, where we designed it as an application form for an co-living space to open in 2030. And the project is an online survey, and I think that, at least for me, I hate online surveys. So we knew that if we were actually having people to fill this out voluntarily, we needed to make it fun and exciting, which means that Anton and Irene helped us make it a really engaging survey. And what it does is basically asking people a bunch of questions. So really asking, which household goods and services, including kitchen, workspaces, smart devices, childcare, self-driving cars, that people would be willing to share, and what kind of co-living space would be uniquely suited for them. So everything from location, pets, what are the pros, what are the cons, what kind of people would you like to live with? And this way, we really hope that people from all over the world could help us inform both their preferences and concerns when it comes to a modern way of co-living. And the information we have collected through this is completely open source. So you can, right after this talk, go into One Shared House 2030, and you can actually see all the answers. And we have already seen that a lot of developments are using these data to make better decisions when it comes to designing co-housing going forward. But let's actually have a look at the results of this. And crazy enough, people from almost 150 countries took part in this. And if we look at the results, then it turns out that most people would actually prefer to live in small, tight-knit communities. And we found that incredibly interesting because, many of the co-living firms of today, these big ones like the Collective, Pure House, Coming House, and We Live, they are rolling out these co-living spaces with hundreds of bedrooms and huge common areas. And yet, at least according to our survey, most people would actually prefer to be part of the smallest possible community of 4 to 10 people. The only exception are couples with children who prefer to be part of a slightly bigger community of 10 to 15 or 10 to 25 people, presumably to both share the workload of looking after the kids. But in any case, no one says they prefer to live with hundreds of other people. And the main reason that people would like to co-live is actually to socialize. You might have thought that the reason why we want to co-live is to save costs, or to live in a neighborhood you might otherwise not be able to afford. But when we look at the survey, it's actually a new ability to socialize, why people are attracting to co-housing. Another really interesting thing is that everyone who participated was willing to share at least something. But obviously some of these things like internet, workspaces, gardens are the things that most people would be willing to share. But people would prefer to have their own bathrooms and bedrooms, and people would rather help clean than have daily dinners. Another interesting finding is that people would actually prefer to live with people from different walks of life, different backgrounds, different age groups, which we thought was really interesting, because we are today living in these echo chambers on social media, and then suddenly the survey showed that people are actually interested in diversity. But there were some preferences, and childless couples and single women were the top choices of the
people. Teens and babies, not so much, or single dads if you live in Asia. I don't know what's up with single dads in Asia, but they didn't rate very high in our survey. Whereas our fluffy friends, pets, they are very welcome across the world, which we also find interesting. People's top concern is a lack of privacy, which is really understandable. But for the people who are above 60s, then it's actually other people's mess and silly arguments that is quite the concern for that age group. And you can dive into much more of the results on One Shared House 2030. There is a pool of resources to dive into. So that was One Shared House, and suddenly we had an understanding of what people would actually prefer when it comes to co-housing. Then the next project is a project we call the Urban Village Project, and here we actually took the learnings from One Shared House 2030 and said, okay, how do we create a vision for livable, sustainable, and affordable homes of tomorrow? And this is the vision I'm quickly going to present you for today. And the Urban Village, as the name might suggest, looks at how we can rethink how we actually set ourselves up in urban environments. How can we rethink the way we design, build, finance, and share our future homes, neighborhoods, and cities? And the aim here is really to address the challenges that we talked about in the beginning of this short presentation around how can we allow for cheaper homes to enter the market, how can we make it easier to live sustainable, and how can we make it a lot more both affordable and also ensure more fulfilling ways of living together. So here's how we envision that to happen. So what we envision is cross-generational shared living communities in the hearts of our cities. So we are looking at how can we combine private living spaces with shared facilities as well as public spaces, so that the urban village is also open to the neighborhood around it. And really looking at how can we ensure that people are part of a vibrant community right where they live. Because again, after all, the quality of our relationships is what defines whether we are happy or not. And shared living has really found to both boost our health and happiness. Then we also know that you could say the modernist thinking of one size fits all is long behind us, and that also goes for the Urban Village Project, where we simply say, okay, one size doesn't fit all. So we propose to offer multiple apartment types instead of these standard family homes, because people don't live like that anymore. So whether you are single, a family of four, a retired couple, or a group of students, you have options in the urban village. And if life happens and you need to change your living space, then you could simply stay in the community by swapping apartments with others also looking for a change. The Urban Village Project also looks to give access to shared facilities and the services that you need on a daily basis. So whether that is communal dinners, shared daycare, urban gardening, mobility services, they are right there where you live. And that is really the building blocks for both a thriving community and also a very supportive daily life. And our approach has been that, you know, a sustainable life shouldn't feel like a burden. So we are looking to really see how can we foster access over ownership and give people access to a lot more, from shared kitchens to sensory gardens to workspaces to, you know, a shared living room, a farm, public gardens, etc. And then again, ensure that what you need of daily groceries is right there where you live. So we are really looking to make it an integrated part of everyday life. And then of course it should be
seamless. So it will be integrated solutions like water harvesting, renewable energy, local food production, and localized composting. So that would not only help you take care of the planet, but actually also reduce your living costs. And one of the really interesting things around the Urban Village project is that we are not looking at creating a building, but a modular system built in wood. And because it's modular, we can actually create much more flexible homes for people. So if you need, if you have a need for a terrace or something else, it's much easier to actually add that to your apartment. And because it's modular, we also open up a circular material loop. So everything is designed for easy assembly and disassembly. So this means that if something breaks or the purpose of the building changes, we don't need to landfill this building, but we can simply repurpose it or recycle, upcycle the things that are broken or needs to be changed. So everything will be built in cross-laminated timber wood, which is actually shows now to outperform both steel and concrete, which are the two sort of favorite workhorses in today's construction, but both are really damaging to the environment, whereas wood actually captures CO2, and we would always suggest to build in natural materials, so whether that is wood or bamboo or something else. And then again, it's a modular system, so it's not about building one building in one city. It's actually a scalable system that can work both as, you know, a high rise or, you know, an infill in Copenhagen. And we are looking to see how that can be applied to cities around the world. However, these are clearly renders, as we haven't been able to scale the Urban Village project yet. We are still working on it. So while we are waiting to realize that the very first village, we are working on a book at the moment, which I'm really happy to share with you. It's not something that we have gone out publicly with, but we are looking at how these thoughts around the shared city, life between buildings, like Jan Gehl is featured in the book, as well as the home of Grace Kim, who are also with you today, as well as a lot of other pioneers that we admire and that we want to celebrate in this book. So we travel to over 50 different cities, including Seoul. Actually, the Seoul High Line is also featured in the book, and basically celebrate the projects that we find inspiring and that we think are examples of how we should design our cities going forward. So look out for that book. It will be published in spring. And just want to end on a quote by Bjarke Engels, who is also in the book, who says, as human beings, we have the power to give form to the world we want to live in. So if we're thinking about cities, we have to make them more like the way we wish the world to be. And I really like that every time we have a chance to influence the environment around us, let's aim for making it the way we wish the rest of the world to be. And that reminds me, the future is not a destination, it's a direction. Thank you, guys. 네, 시몬 캐스퍼슨의 발표 잘 들었습니다. 현재 공유주택이 왜 필요로 하게 되었는지에 대한 문제점을 먼저 이야기하면서 앞으로 미래에는 새로운 형식의 주거 공간, 즉 소유가 아닌 공유 공간으로 발전할 것이다 라는 이야기까지 덧붙였습니다. 이 이야기를 들으니까 흡사 대한민국과 조금 비슷하다는 생각이 드는데요. 우리나라의 경우 대한민국의 공동체 주택은 어떨까요? 면목동 공동체주택 마을 통합운영주체 유석연 교수님께서 발표를 해주시겠습니다.
안녕하세요. 네, 면목동 공동체주택 마을에 대해서 설명드리러 나온 서울시립대 도시공학과 유석영 교수입니다. 저는 원래 건축가고요. 네, 그리고 지금 도시계획을 함께 대학에서 가르치고 있습니다. 실무 건축가로서 작업을 많이 했는데요. 지금 이 면목동 공동체주택 마을은 서울시에서 추진하는 최초의 마을형 공동체주택 사업이 되겠습니다. 네, 면목동 공동체주택 마을은 미래의 마을 형태의 지속 가능한 삶의 형태를 좀 찾아보고자 하는 데서 출발해서 새로운 공동체주택의 모델을 제시하는 것에 목표를 두고 있습니다. 입주자들도 있겠지만 지역 주민들도 함께 지역 공동체를 형성하는 그런 개념으로 저희가 지역 상생 모델도 함께 제시하고 있습니다. 지금 보고 계신 그림은 위치도라고 보시면 되겠는데요. 제일 좌측에 지금 겸재교라고 해서 이제 다리가 보행교가 놓여 있는데요. 그 겸재교를 놓으면서 그 겸재로라고 하는 그 도로가 이제 확폭이 되었었어요. 그러다 보니까 이제 그 인접한 부지들을 이제 서울시가 구입을 하면서 도로가 이제 확폭된 만큼 그만큼 남는 땅에 저희가 총 7개 부지를 가지고 공동체 주택을 짓게 되었습니다. 그림에서 노란색으로 표시된 부분이 총 7개 동의 공동체 주택이 되고요. 그리고 함께 서울시에서는 중랑구와 함께 특화거리 사업을 지금 대상지 전면에 이제 도로 공간 그리고 지금 보라색으로 지금 보시는 짜투리 공간에 계획을 하게 되었는데요. 그것을 오늘 함께 설명드리겠습니다. 저희가 지금 공동체주택 마을을 시작하게 된 것은 2018년 2018년 8월 그러니까 한 2년 정도 전이 되겠고요. 그리고 내용을 봐야죠. 예, 그리고 공동체 주택을 지금 작년에 이제 착공을 하였고, 네, 올해 말에 준공을 예정 두고 있습니다. 그리고 내년부터는 입주가 가능하도록 그렇게 준비하고 있습니다. 네, 지금 보시는 그림은 공동체 주택 마을의 개념입니다. 저희 공동체주택 마을은 도서당이라고 하는 이름인데요. 사실 면목동은 중랑구에서 이 지역을 책 읽는 마을이라고 하는 테마를 정했었어요. 그래서 책과 함께 하는 마을이라는 그런 개념을 받아들여서 도시 속의 서당 그리고 책을 읽는 집 이런 뜻의 두 가지 뜻을 갖고 있는 도서당이라고 하는 테마를 만들게 되었습니다. 지금 보시는 위에 이제 동그라미 3개가 보이는데 전체 이제 이 길 전체에 대해서 저희가 이제 계획을 했어야 하는데요. 오늘 토론회에서 좌장을 맡으신 이영범 교수님께서 마스터 플랜을 작성하셨었는데 거기서 총 3개의 개념을 설정하셨었습니다. 그래서 힐링이라든지 감성, 소통. 그래서 전체 길의 그 위치에 따라서 보다 자연에 가깝고 보다 도시에 가깝고 그리고 가운데는 좀 더 아날로그적인 그런 공감을 형성하도록 하는 그런 테마를 설정하셨고요. 그 테마에 맞춰서 7개 공동체 주택을 인문학, 문화예술, 요리여행, 어린이, 청소년 영상, 소설 에세이, 디자인 이렇게 총 7개 테마를 정하게 되었습니다. 저희 공동체 주택 안에는 공유 공간과 공동체 공간 그리고 근린 생활시설이 각각의 주민 물주민들이 사는 개인 주거 공간과 함께 제공이 되는데요. 공유 공간, 공동체 공간들은 이 공동체 활성화라든지 주민들이 서로 함께하는 그런 문화를 함유하는 그런 어떤 기능을 하게 되고요. 또 근린생활시설 중에 비영리 시설을 만들어서 그것들은 입주민들이 여기서 본인들의 사업을 하거나 본인들의 전문 영역을 가지고 그들이 함께 뭔가 사업화를 할 수 있고 또 수익을 창출할 수 있는 그런 시설입니다. 네, 7개 지금 공동체 주택의 테마에 따라서 각각 저희는 이제 그
그 안에 이제 책을 읽는 그런 공간과 서가 같은 것들을 그 공동체 주택의 테마에 맞게 형성할 예정인데요. 입주자들은 뭐 1인 세대, 2인 세대, 3인 세대, 그리고 할아버지 할머니부터 아이들까지 있는 3세대까지 다양하게 좀 선정할 계획이고요. 그 공동체 주택에는 저희가 입주자의 조건이 딱 하나 있습니다. 뭐냐면 전문가로서 뭐 문화예술인도 좋고요. 각각의 분야의 전문가들이 we 여기서 have 이제 this 입주를 one 하시면 very important the 1년에 criteria to be the tenants of this co-housing. They have to be the experts in the certain fields, and then they have to be they should be able to contribute back to the society, which means back to the district residents. And they need to form certain activities, and so that they have to have a certain impact to the back to the society. 어떻게 공동체를 이루는가 하는 부분입니다. So 입주자들은 뭐 테마 라이브러리라든지 such as 여러 they 가지 need to form 워크숍이나 세미나 그리고 도시 텃밭 같은 걸 운영할 수가 있고요. 또 아이들이 the 있다면 rooftop gardens or certain library activities. 사실 각자 개인의 어떤 삶을 살지만 또한 중요한 So by doing so, although the inhabitants in the co-housing, they might live their own private life in their co-housing, but at the same time, they contribute back to their society in their community life, and then they live along with their residents. 또 지금 우리는 within the 이제 district. 출판 서점이라든지 출판사 같은 것도 들어오고요. 뭐 카페, And within the sub-district zone, 이런 시설들도 들어오는데 we also invite the private sectors to come in, such as publishers, 필요에 맞게 그리고 공동체 주택의 테마에 맞게 and 이제 계획이 되었습니다. also other business sectors as well. But all those private sectors have very similar themes to our, and they have very similar sense, and then to our district area and then our themes. 또 뭐 음악 관련된 클래스를 하거나 And then our inhabitants, the tenants of our inhabitants, they also can have the music classes or art classes as well. 네, 그것들을 1년에 이렇게 스케줄을 짜보면 연중 벌어지는 것도 있을 것이고. And when we schedule those classes, 주민들이 제안하는 그런 프로그램의 특성에 따라서 it can number 다양한 프로그램들을 연중할 수 있을 것으로 생각합니다. like 80s. 네, 이제는 디자인 계획을 보여드리겠습니다. Then I will share with you our design. 지금 그림에서 You can see here 이제 하얀색 박스로 되어 있는 것이 the one in 공동체 주택이 되겠고, marked in the white 초록색 박스로 되어 있는 것이 이제 특화 거리 사업으로 인해서 are the general ones, and the green ones are the specialized ones. 그리고 이제 테두리가 이렇게 점선으로 빨갛게 되어 있는 부분이 특화 And 거리 the word 사업의 marks 전체 in the 대상지가 red. 되겠습니다. 경제로가 한 420m에 걸쳐서 있는데. So in fact, the whole road is 420 meters long. 남측 블럭의 제일 중앙천변의 코너에 공동체 주택이 하나. So in this 420-meter long Gyeongdae Road, we have 7 co-housing buildings. So on this road, we have various the activities, community activities going on. 의견도 듣고 다양한 방법으로 의견 수렴을 했습니다. So to facilitate various community activities, we had to have various the meetings to accommodate their tenants' ideas beforehand. 이 특화거리는 책마당 길이라고 하는 그런 테마로 설정을 해서 책을 읽는 경제 정선이 책을 읽는 그런 어떤 테마를 끌어들여서 저희가 이제 도서당이라고 하는 면목동 공동체 주택 마을의 테마랑 좀 And then after listening to various the perspective, the tenants' ideas, we could come up with, listen to their prospective tenants' ideas, and then we could conclude that the book reading was the best idea. 자연 속에서 책을 만나는 공간을 And that's why we could come up with the 3 zones.
마을과 가족이 함께하는 in these three zones, as I have mentioned earlier, the first zone was a healing zone. This in healing zone was very near to the healing zone was very near to the river side. So that's why we designed this zone to be. It was designed to be in a way that very natural mood. 거기에 면에서 남쪽에는 아래에는 인문학 도서당과 함께 인문학 숲정원, in the middle is the emotional zone. And the emotional zone is quite different from the first healing zone in that in here is a lot of activities are embedded as well. 이 공동체 주택 마을에 주민들과 함께 중랑천으로 접근할 수 있는 부분에 인문학 도서당이 위치를 합니다. 네. 이 부분은 스텝 정원이라고 해서 Also, we have a step 접근하기 위해서 garden 서로 here 만나고 as well. 자연환경을 즐길 수 있는 부분입니다. 짜투리 공간을 계획을 하였습니다. And on the right hand side, we have communication zone. Here, in this side, this is where this entrance here is located in. That's why a lot of people come in and go out. That's why we called this place as a communication zone. And here, a lot of design as a lot of festivals as well as activities are going on. 지금 인문학 숲 정원이라고 해서 자연환경 정원을 계획하였습니다. So we have designed each of these zones in a very different. 두 번째 문화예술 도서당이 되겠습니다. 공동체 주택이 총 4가구가 있고요. 4층에 옥상 마당에 바베큐를 할 수 있는 공간과 함께 주민들의 공유 주방이 계획됩니다. I would like to share with you. 그 앞에는 향기 정원이라고 해서 허브를 키우는 그런 정원이 계획이 됩니다. How some of our co-housing looks like. 요리 여행 도서당입니다. 요리 연구가나 셰프, 바리스타 같은 사람들이 입주했으면 좋겠다는 그런 테마고요. 관련된 생활시설에 테마 식당이 계획됐으면 좋겠다는 So in the first floor, this is our kitchen, common kitchen. 저희가 촬영하고 있는 공동체 주택 This we have the gardens. And our 허브센터 앞에도 역시 rooftop 큰 gardens. 나무와 함께 향기 정원이 이제 조성이 됩니다. 두 번째 존은 어린이 도서당과 청소년 영상 도서당이 위치를 하게 됩니다. 네, 어린이 도서관의 도서당이 This is where the kids' libraries will be located in. 주민시설들이 많은 곳인데요. And this is where a lot of activities will be going on. 코워킹 스페이스와 And where is a lot of the kids and the women-related activities will be held. So since there's a lot of activities will be going on in this area, we will also form the small gardens in these areas as well, where the kids can play around and the women can work. So that in this area, the women's co-working space and the kitchen and as well as the daycare center will also be located in this area. 그리고 거실, 화장실 등은 같이 공유하는 그런 공간이 되겠습니다. In this place, 옥상 공간에 the common houses will be more customized for the women and the children. So 1층에는 on the 독립출판 first floor, 서점과 그리고 there is a 2층에 publishers 출판사를 지금 현재 be 출판사가 이제 located. 입주할 예정이고요. 그 앞에는 The 한 frontal 줄의 side 그 자음과 모음을 딴 그런 정원 공간을 계획하였습니다. will have the small 그 garden. 전경입니다. So this is 마지막 the view. 지역입니다. The final 여기는 소설 view. 에세이 도서당과 This 디자인 is 도서당이 the 위치합니다. essay, the library. 네, 그리고 지금 저희가 특화거리에서 On our 짜투리 specialty 공간으로 지금 row, 지역 주민들을 위한 we try to make the 장터 great use of the leftover of the space as well. 버스 정류장과 연계해서 뭐 플리마켓이라든지 So 그런 것들이 벌어지는 we 공간입니다. try to run the flea markets as 소설 well. 에세이 도서당은 총 8명이 함께 쉐어해서 사는 그런 And 쉐어하우스가 계획이 되어 있고요.
In this building, as you can see here, and then 8 people will be shared on this co-housing, and then the novelist and the essay writers will be living in this co-housing. 앞에 이제 정원이 계획된 And 부분이고요. a small garden will also be 현재 formed here. 지금 가로에서 어떤 풍경으로 펼쳐지는지 보고 계십니다. So this is in a horizontal form. 네, 지금 디자인 도서당이라고 해서 제일 So the design 큰 library 교차로변에 위치한 부분입니다. 도시에 가장 가까워서 is very near 여기에는 to the 지금보다 city. 좀 더 큰 그런 건물이 지금 지어졌는데요. 디자인 So that's 테마의 why- 디자인 샵과 카페 그리고 디자인 So 오피스가 since it is very near to the city area, so that's why we have both the cafes and then it is near 네, to 지금 좀 빨리 the 넘어가느라고 bus stops 자세하게 as 좀 well. 못 보셨을 텐데요. But as you get inside, if it's near to the riverside, then it's more it has more the natural environment and it has more the natural ambience. 1층에는 카페, So 2층에는 on 디자인 the first floors, 오피스, it has the cafes. On the second floor, 공간이 there's a 계획되어서 common 일종의 도시에서 houses. 가장 가까운 입지고 여기가 이제 저희 So that in each 공동체주택 building, 마을의 허브로서 so it 기능할 has 수 its 있도록 own 계획하였습니다. customized needs, and then it has 그 its 앞에 own 보시면 the 책마당 customized 광장이라고 ambience. 해서 그런 자연환경 그리고 뭐 꽃잔디를 심고 나무 밑에서 책을 And 볼 수 있는 그런 on the 환경을 third 함께 floor, 계획했습니다. it has the 그 풍경이 되겠습니다. roof garden. 굉장히 큰 도로의 면에 있긴 하지만 사람이 이렇게 So even if it's located over the 7 co-housing, the buildings are even if it's located in the middle of even in the middle town of the Seoul, very combusted area of Seoul, but we try to make it very near to the it has the natural environment, and we try to make it near to the natural environment, and where people can feel each other, 공동체와 함께 이용할 수 있도록 and where can feel each other. 그런 사업을 같이 계획을 했습니다. And we try to 서울시에서 work 그동안 with the 굉장히 Seoul 많이 Metropolitan 도와주셨고요. Government. 저희도 이제 곧 준공을 앞두고 있는 And 시점에서 we are 내부 공간을 almost 사실 못 보여드려서 아쉽지만 completed. 앞으로 We are almost ready to 오픈하우스라든지 complete it. 다양한 방법을 통해서 많이 공개하고 We are very. 공동체주택 It is 그 unfortunate 사업에 that we are not able to show the interior of it at this moment, but 주민들의 탤런트를 함께 나눌 수 있도록 we are 열심히 looking forward 노력하겠습니다. to sharing more of our Myeongmokdong co-housing with you more. Thank you very much. 유성현 교수님 말씀 감사합니다. 네, 유성현 교수님의 어떤 발표를 들으니까요. 앞서 발표에서 들었던 그 공유주택, 공동체주택 어느 도시보다 우리 면목동 공동체주택 마을이 정말 세계적이다라는 생각이 듭니다. 첫 번째로 양계는 수직이 아닌 수평적이어야 한다. 지면과 가까워야 사람을 위한 공간이다. 또 외부와 커뮤니티 활동이 높아진다. 뭐 이런 이야기를 해주셨는데요. 이것도 면목동 공동체주택 마을과 정말 부합하는 조건이라고 할 수 있습니다. 자, 이렇게 해서 면목동 공동체주택 마을에 대해서 유석연 교수님의 발표까지 다 들어봤는데요. 공통적으로 이제 토론의 주제가 나왔죠. 이제부터는요, 새로운 공유 공간, 공동체 주택, 새로운 주거 공간에 대해서 또 이야기를 나누고요. 또 하나 이영범 교수님이 좌장으로 해서 유석연 교수님 그리고 서울시 공동체 주택 공급과 도난주 주무관님과 이렇게 실시간으로 우리 해외 연사들과 함께 토론회를 나누도록 하겠습니다. 시민 아이디어 대회를 개최하겠습니다. 정책적으로 저희가 제도도 만들고 지원할 수 있는 방법에 대해서 고민을 하게 됐습니다. 마찬가지로 책을 테마로 만든 도시. 그래서 여기 마을도 입주자들이 뭔가 이제 함께 할 수 있는 공간은
커뮤니티룸이 따로 있어서 이런 스카이라인을 살려주시는 거는 정말 필요하다는 생각. 함께 요리할 수 있는 그런 쿠킹 클래스를 같이 할 수 있는 공간이 생겼으면 좋겠다는 생각. 어른들과 함께 공유할 수 있는 그런 집을 만들었으면 하거든요. 저희 면목동에도 공동체 주택이 생긴다는 것에 너무 기쁘고요. 사람 같지 않게 막 깨질 것 같은 유리처럼 느껴졌어요. 저는 재능가가 조금 다르지만 뭐 임대 사업도 하는 거예요. 잘 될 수 있겠죠? 그러니까 지금 그 친한 사람들하고 관계를 맛있어요. 예주 언니 롤링하려야죠. 안녕하세요. 공동체주택 코디네이터입니다. 오늘 제가 살고 싶은 마을에 대해 말씀드리고 싶은데요. 이곳은 한적하고 조용하고 그냥 그런 거리네요. 여기는 다름 아닌 겸재교가 들어서 있는 여러분의 면목동입니다. 공사 후 빈터가 생기면서 되게 허전한데요. 저희는 이 빈터를 활용하고자 여러 아이디어를 모으려 합니다. 제가 살고 싶은 마을은요, 빈터 없이 거리에 공연도 하고 활기가 있는, 도자기도 배울 수 있고 이웃들과 빵도 만들 수 있는 곳이에요. 또 주말에는 여러 명사분들의 강연도 듣고 싶어요. 이러한 마을이 바로 주거와 문화가 복합된 공동체 주택 마을 거리입니다. 더불어 사는 곳이죠. 저희는 공동체 주택 마을 거리를 통해서 면목을 책과 문화와 활기가 넘치는 거리로 만들고자 합니다. 한번 보시겠어요? 공동체 주택이 생기면 거리가 변화해요. 동네 빵서가, 플리마켓, 북카페. 어때요? 여러분도 함께 하시지 않겠어요? 너, 나, 우리가 함께하는 마을거리. 공동체 주택 마을입니다. 시민 아이디어 제의를 개최하겠습니다. 정책적으로 저희가 제도도 만들고 지원할 수 있는 방법에 대해서 고민을 하게 됐습니다. 마찬가지로 책을 테마로 만든 도시. 그래서 여기 마을도 입주자들이 뭔가 이제 함께 할 수 있는 공간은
커뮤니티룸이 따로 있어서 이런 스카이라인을 살려주시는 거는 정말 필요하다는 생각. 함께 요리할 수 있는 그런 쿠킹 클래스를 같이 할 수 있는 공간이 생겼으면 좋겠다는 생각. 어른들과 함께 공유할 수 있는 그런 집을 만들었으면 하거든요. 저희 면목동에도 공동체 주택이 생긴다는 것에 너무 기쁘고요. 사람 같지 않게 막 깨질 것 같은 무기처럼 느껴졌어요. 저는 재능가가 조금 다르지만 임대 사업도 하는 거예요. 그러니까 지금 그 친한 사람들하고 관계를 맛있어요. 예주 언니 멀리 안녕하세요. 공동체주택 코디네이터입니다. 오늘 제가 살고 싶은 마을에 대해 말씀드리고 싶은데요. 이곳은 한적하고 조용하고 그냥 그런 거리네요. 여기는 다름 아닌 겸재교가 들어서 있는 여러분의 면목동입니다. 공사 후 빈터가 생기면서 되게 허전한데요. 저희는 이 빈터를 활용하고자 여러 아이디어를 모으려 합니다. 제가 살고 싶은 마을은요, 빈터 없이 거리에 공연도 하고 활기가 있는, 도자기도 배울 수도 있고 이웃들과 빵도 만들 수 있는 곳이에요. 또 주말에는 여러 명사분들의 강연도 듣고 싶어요. 이러한 마을이 바로 주거와 문화가 복합된 공동체 주택 마을 거리입니다. 더불어 사는 곳이죠. 저희는 공동체 주택 마을 거리를 통해서 면목을 책과 문화와 활기가 넘치는 거리로 만들고자 합니다. 한번 보시겠어요? 공동체 주택이 생기면 거리가 변화해요. 동네 빵서가, 플리마켓, 북카페. 어때요? 여러분도 함께 하시지 않겠어요? 너, 나, 우리가 함께하는 마을거리. 공동체 주택 마을입니다. 시민 아이디어 대회를 개최하겠습니다. 정책적으로 저희가 제도도 만들고 지원할 수 있는 방법에 대해서 고민을 하게 됐습니다. 마찬가지로 책을 테마로 만든 도시. 그래서 여기 마을도 입주자들이 뭔가 이제 함께 할 수 있는 공간은
커뮤니티룸이 따로 있어서 이런 스카이라인을 살려주시는 거는 정말 필요하다는 생각. 함께 요리할 수 있는 그런 쿠킹 클래스를 같이 할 수 있는 공간이 생겼으면 좋겠다는 생각. 어른들과 함께 공유할 수 있는 그런 집을 만들었으면 하거든요. 저희 면목동에도 공동체 주택이 생긴다는 것에 너무 기쁘고요. 사람같이 않게 좀 막 깨질 것 같은 무기처럼 느껴졌어요. 저는 제 생각과 조금 다르지만 임대 사업도 하는 거예요. 그러니까 지금 그 친한 사람들하고 관계를 맛있어요. 예주 언니 관리관리하죠. 안녕하세요. 공동체주택 코디네이터입니다. 오늘 제가 살고 싶은 마을에 대해 말씀드리고 싶은데요. 이곳은 한적하고 조용하고 그냥 그런 거리네요. 여기는 다름 아닌 겸재교가 들어서 있는 여러분의 면목동입니다. 공사 후 빈터가 생기면서 되게 허전한데요. 저희는 이 빈터를 활용하고자 여러 아이디어를 모으려 합니다. 제가 살고 싶은 마을은요, 빈터 없이 거리에 공연도 하고 활기가 있는, 도자기도 배울 수 있고 이웃들과 빵도 만들 수 있는 곳이에요. 또 주말에는 여러 명사분들의 강연도 듣고 싶어요. 이러한 마을이 바로 주거와 문화가 복합된 공동체 주택 마을 거리입니다. 더불어 사는 곳이죠. 저희는 공동체 주택 마을 거리를 통해서 면목을 책과 문화와 활기가 넘치는 거리로 만들고자 합니다. 한번 보시겠어요? 공동체 주택이 생기면 거리가 변화해요. 동네 빵서가 플리마켓, 북카페. 어때요? 여러분도 함께 하시지 않겠어요? 너, 나, 우리가 함께하는 마을거리. 공동체 주택 마을입니다. 시민 아이디어 대회를 개최하겠습니다. 정책적으로 저희가 제도도 만들고 지원할 수 있는 방법에 대해서 고민을 하게 됐습니다. 마찬가지로 책을 테마로 만든 도시. 그래서 여기 마을도 입주자들이 뭔가 이제 이 함께 할 수 있는 공간은
커뮤니티룸이 따로 있어서 이런 스카이라인을 살려주시는 거는 정말 필요하다는 생각. 함께 요리할 수 있는 그런 쿠킹 클래스를 같이 할 수 있는 공간이 생겼으면 좋겠다는 생각. 어른들과 함께 공유할 수 있는 그런 집을 만들었으면 하거든요. 저희 면목동에도 공동체 주택이 생긴다는 것에 너무 기쁘고요. 사람같이 안 느껴지고 막 깨질 것 같은 유리처럼 느껴졌어요. 저는 재능감과 조금 다르지만 임대 사업도 하는 거예요. 그러니까 지금 그 친한 사람들하고 관계를 맛있어요. 예주 언니 관리하죠. 안녕하세요. 공동체주택 코디네이터입니다. 오늘 제가 살고 싶은 마을에 대해 말씀드리고 싶은데요. 이곳은 한적하고 조용하고 그냥 그런 거리네요. 여기는 다름 아닌 겸재교가 들어서 있는 여러분의 면목동입니다. 공사 후 빈터가 생기면서 되게 허전한데요. 저희는 이 빈터를 활용하고자 여러 아이디어를 모으려 합니다. 제가 살고 싶은 마을은요, 빈터 없이 거리에 공연도 하고 활기가 있는, 도자기도 배울 수 있고 이웃들과 빵도 만들 수 있는 곳이에요. 또 주말에는 여러 명사분들의 강연도 듣고 싶어요. 이러한 마을이 바로 주거와 문화가 복합된 공동체 주택 마을 거리입니다. 더불어 사는 곳이죠. 저희는 공동체 주택 마을 거리를 통해서 면목을 책과 문화와 활기가 넘치는 거리로 만들고자 합니다. 한번 보시겠어요? 공동체 주택이 생기면 거리가 변화해요. 동네 빵서가 플리마켓, 북카페. 어때요? 여러분도 함께 하시지 않겠어요? 너, 나, 우리가 함께하는 마을거리. 공동체 주택 마을입니다. 안녕하세요. 지금 제가 면목동 공동체 주택 마을에 나와 있는데요. 지금 여기서부터 저기 끝까지 지금 아주 공동체 주택 특화 거리 사업을 이제 진행 중이라고 합니다.
공동체주택이 앞으로 발전하기 위해서 이 지원허브가 이 면목동에 생겼다고 하는데 지원허브를 어떻게 지었고 또 어떤 목적으로 지었는지 이곳을 설계하신 볼드 아키텍트 소장님을 제가 직접 모시고 궁금한 거 이것저것 여쭤보도록 하겠습니다. 소장님 잠깐 들어오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이렇게 만나뵙게 돼서 정말 영광입니다. 네. 반갑습니다. 이 공동체 주택 마을을 앞으로 네. 지원 사업을 주관적으로 할 이 집집마당 네. 이 어떤 목적으로 설계를 하셨어요? 서울시 공동체 주택의 전체 교육과 교육을 담당하는 공간이라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 네, 그러면은 직접 가면서 올라가가지고 보시면서 설명을 좀 해주실 수 있을까요? 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 들어가 보시죠. 우와, 우와. 네. 아니, 밖에서 보는 거랑 또 안에 들어오니까 굉장히 다르네요. 네, 이제 여기 이렇게 책이 다 이렇게 들어오는군요. 네, 뭐 책을 지금 책장에 책이 있고 그리고 이제 편하게 앉아서 이렇게 동네 사랑방처럼 이렇게 쓰실 수도 있을 거라고 생각하고 계획을 했습니다. 여기 이거 네네. 설명해 주셔야 될 것 같아요. 예, 요거를 열면은 이게 다 오픈이 되는 거죠? 네, 맞습니다. 저희가 설계할 때는 이거를 여러 젖혀서 뭐 전면 뭐 인도랑 마당이랑 한꺼번에 같이 쓸 수 있게. A greeting from Jan Gehl in Copenhagen. Co-housing is an obvious idea for this time of the 21st century. Hi, thanks for joining me today. Today I'd like to share with you a new American dream, and that's co-housing. Hi, how are you guys doing? My name is Simon Kaspersen, and that reminds me, the future is not a destination, it's a direction. Hello everyone, I'm Youngbom Lee. I'm an architect and teaching architecture at Gyeonggi University in Korea. It is a great honor for me to chair the discussion session with 4 speakers and one more panelist, Nanju Do, in charge of co-housing policies at Seoul Metropolitan Government. Before we start, we need your understanding of wearing masks here today, as COVID-19 situation is getting more worse, especially in winter timings in Seoul. Let's start the discussion. We have 5 questions today. The first question is, what are the benefits of living in co-housing, not only to the residents, but does it improve the local community? This question gives first to Jan Gehl. Jan Gehl, please give us some your ideas on this question, please. Yes, right.
great demographic changes. 전 세계적으로요, 인구학적으로 변화가 일어나고 Generally, 있습니다. the people are getting older and older. 사람들이 점점 더 And that 이 나이가 means that more 들어가고요, and 사회가 more 고령화 사회로 people 바뀌고 있죠. live alone and 그리고 get 많은 very 사람들이 old. 혼자 So 또 there's 생활을 하게 loneliness 되고 있고요. syndrome around. 이런 변화에 따라서 And 외로움이 큰 furthermore, 문제가 we 되고 know 있습니다. from all the developed countries that 많은 the house size of the household 이 선진국에서는요, used to be maybe 5 and now it is shrinking, and in the 일반 cities it 가정에 is maybe only 이 집 규모 역시 1 or 점차 2. And in Copenhagen I mentioned that 줄어들고 있어요. 제가 every 코펜하겐에 other 대해서도 household 말씀을 in the 드렸죠. city of Copenhagen is only one person. So there's a great 일반적으로 scattering 한 of 주택의 people, 이 small households 가구의 living 규모 역시 each by 작아져서 한 themselves 명인 경우가 굉장히 and being 많습니다. forced to buy one of each, one car, one grill, one 1인 parasol, 가구의 one 경우에는요, 뭐 garden, whatever. 그릴이나 They 자동차나 are 정원이나 trying 다 to have 각자 all these items 필요하게 될 each 텐데요. for themselves, which of course is 자신만을 very, 위해서 very 사용하게 되는 것이죠. 이것은요, unreasonable in relation to the resources of this world. 우리가 현재적 And the other thing 자원이 was this 한정적인 one, 것을 감안했을 that 때 in 굉장히 all these 효율적이지 small 않습니다. households, you have to get out to meet anybody. 그리고 또한 And that 우리가 results 집 밖에 in 나와야 many 사람들을 만날 수 있는 people being quite 상황이잖아요. isolated and feeling 그렇기 quite 때문에 이러한 alone. And we really 고립성으로 talk 많은 about 사람들이 외로워할 the 수가 있어요. loneliness syndrome as something we should see to what we can do about. 이런 외로움에 대해서도 우리가 고민할 To 필요가 me, it's 있겠고요. so obvious that 저에게 the 있어서는 idea 굉장히 of sharing 명확한 해답입니다. facilities, we could 시설을 share the 공유하고요. living place, we could share 주거 공간을 a number 공유하고, of the technical things we use. 그리고 We 저희가 could 사용하는 certainly 여러 가지 share 기술적인 the 것들을 공유할 수 있다는 cars, 것이죠. and we could pool our resources, 저희가 and 자원을 in the same time we could 활용을 have a 할 much 수도 richer 있겠고요. social life. 이로 So to 인해서 me, 사회적인 it's 생활 quite 또한 obvious 더욱더 that 확장시킬 수가 co-housing 있습니다. is a very good idea. 공동체 And it 주택은 is 그러므로 very 굉장히 좋은 obvious 아이디어가 also 되겠고요. that all over the world we 전 can see the 세계적으로 idea of co-housing taking on. 이 공동체 Here in 주택에 대한 Denmark, which is a 생각을 사람들이 nation 더욱더 of 5 본격적으로 하기 million, 시작했습니다. we have more than 500,000 people signing up to live in co-housing 공동체 when they get 주택에 older, when they are plus 살기 위해서요. 50, 이 we talk 시청하는 about. 사람들이 500만 We 명 talk 넘어가고 about 있습니다. senior co-housing. 그리고 And there's such a great interest that everything we build 이런 큰 in this direction 관심이 이 is at 공동체 once 주택의 being 방향으로 occupied. 쏠리고 있습니다. So not only 그렇기 is it 때문에 very logical and 정말 very 논리적인 해답일 뿐만이 아니라요. convenient and a very good idea for 편의성의 climate 측면에서 and the world, 그리고 but 기후 also 변화를 it's a very 다루는 데 good 있어서 idea for the individuals 그리고 또 who 각 can 개인에게 have a 있어서도요. greater background and a greater circle of social circle in their lives. 더 많은 이 Obvious 사회적인 co-housing. 확장을 가져다 주기 때문에요. 공동체 주택에 큰 이점이 있다라고 볼 수 있습니다. My responses will be a little bit more personal from the standpoint of living in 네, Thank you your comment, I think there are and then 제 답변요. many advantages 지금 of 소리가 sharing 겹치고 resources, 있습니다. as Jan has pointed out. 다음으로 And that 그레이스 is 킴님이 everything 말씀해 from buying a 주십니다. car. something more In our based community, on we your only have 6 experience. cars for 17 adults. 저희 같은 And for 경우에는요, America, that's quite 17명을 a small 쓰는 자동차 ratio 6대 정도가 됐어요. of car ownership. 이러한 We 이 can also rent or 자동차 borrow things 소유의 이 비율도 that 살펴볼 are more 수가 practical. There are 있겠는데요. many times that I will be cooking and I need a 요리를 cup of 하거나 sugar or some eggs or something. 할 때도 이런 And I just text my 재료들이 neighbors 필요할 and 거 아니에요. within 30 seconds there's a knock on my door and 한 somebody 30초만 has come 가서 with my 이웃에게 sugar or 가서 my eggs. 부탁을 할 수도 There are 있겠고요. also opportunities 그리고 to 또 share skills with each other. There are many people in our 많은 community 것들을 that 사람들과 have 공유할 수 different skills than 있습니다. myself or my husband. So if 기술도 my 공유할 daughter 수가 is very 있어요. interested in 저 제 남편도 learning a 마찬가지인데요. skill that we can't teach her, 저희 there's 같은 somebody in the 경우에는 community that can help. 이웃에게 도와줄 수 lots of 있는 이런 examples of 역량이나 기술을 somebody 가지고 who doesn't 있고 know how to sew and somebody 예를 else in the 들어서 뭐 community can 바느질을 teach 잘하는 their 사람도 child 있을 수 how to sew 있고요. or to fix something for them. 무언가를 고치는 것을 Or if 굉장히 they want to 잘하시는 build 분들도 계실 수 something 있을 but 거 their 아니에요. family doesn't have the tools, somebody 그리고 to 또 필요한 help 도구가 them 없을 수도 figure out how 있겠고요. to build something. So there's lots of skills to share within the community. 이 And 커뮤니티 there's also the 내에서 mutual 여러 가지 support 스킬을 is 공유할 수 a 있다는 것도 big 굉장히 큰 benefit. 장점입니다. Before the pandemic and COVID, 코로나19 the sharing 이전에는요, or the mutual support might look like 이런 taking 상호 your neighbor to the airport or
picking them up from the doctor's office 픽업조나 or 혹은 상호 picking up a 도와주는 child 것들, 뭐 after 공항에서 school. 픽업도 하고요. 아이들이 픽업도 But 도와주기도 with the 했고요. pandemic, 이런 일들이 많이 the 있었어요. amount of 하지만 support 코로나19 has changed. 이후에 Because 상황이 많이 everybody's at home, 바뀌었죠. we don't need to pick up 모두가 things like that. 이 But 집에서 생활하고 when 있기 the 때문에 pandemic first 더 이상 이런 struck, 픽업할 필요가 we were very 없어졌습니다. concerned about everybody's health 이런 and 상황에서 wanted to 우리가 make sure that we 모두의 didn't 건강에 대해서 expose 우려를 하고 ourselves more 있고요. than necessary. So we would send a note saying, I'm going to the grocery store. Does anybody need something? 요즘에는 이런 일이 And 2 or 3 있습니다. people 제가 would say, I 지금요 need 슈퍼마켓에 가는데요. 장 some 보러 milk 갑니다. and 필요한 eggs, 거 or I 있으세요? need, 라고 물어보면은요. some sugar and something 예를 else. 들어서 So 설탕 we were 필요합니다. taking 계란 turns 필요합니다. shopping for each 이렇게 other so 서로 that we 매물을 could 통해서 reduce 교환을 the 합니다. number of 서로를 times people 위해서 would go to 장을 the store. 봐주기도 하는 것이죠. There's also been great things like baked goods showing up on my doorstep, or us having extra 그리고 dinner 또 and sharing it with our neighbor who's 저녁을 just 할 one 때요. person. 조금 더 많이 So there's 해서 been things 이웃과 like that 공유하기도 하고요. to support each other. But 서로 co-housing 돕고 also 있는 supports 상황이죠. the greater neighborhood because we're organized. 저희가 We 굉장히 have a structure in 체계화되어 있기 place, and 때문에요. that way, if there's a problem in the community, 구조가 like 있어요. tonight, my 커뮤니티 husband was at 문제가 a neighborhood 있다라고 meeting. There's a 하면은요. building being built next door, and all of the neighbors all around us are very concerned about it. 모두가 So we can 함께 help 우려하고 organize the 걱정하고 people in the neighborhood to 체계적인 talk 방식을 about it and 해결하죠. have a good conversation, so that when we go to 건설적인 the 대화를 public meeting, 나누고요. we can be informed and we can provide 그리고 suggestions and 이를 통해서 guidance that will 정보를 be well 얻고 received and that 제안도 represent 하고 many voices in the community. 여러 목소리를 들을 수 있도록 하고 있습니다. So I'll leave it at that. 네, 이 정도로 일단 말씀을 turn it over to 드릴게요. Simon. 사이먼님, 이어주세요. Thank you. Yeah, I think 네, you're touching 감사합니다. upon something really interesting because 네, 정말 흥미로운 포인트 obviously, 말씀하셨습니다. like the benefits of co-housing is quite documented. But I also find it really interesting when we are starting to organize ourselves and not only looking at a building or a single community, but actually extend that thought beyond into the neighborhood. Where 이 하나의 suddenly, because 커뮤니티를 더 큰 you are more 이웃까지 확장시켜서 organized 키울 수가 and you 있을 are 것 part of 같습니다. an actual community, it actually also allows you to, let's say, 이는요, 여러분들을 pool resources in the sense of making deals and services and goods in 어떠한 the area. So you 서비스나 can really prioritize to actually support the local 이런 것들을 businesses 공유함으로 within your area 통해서요. when it comes to food and daily amenities. 음식이나 아니면 Which I 일상생활에 think 필요한 is a really 것들을 interesting opportunity if we are actually starting to 키우는 데 add a 있어서 또 digital 공유할 layer 수 있다는 정말 to 큰 our 장점이 있고요. communities. Because then suddenly if we take that thought further, we can then 이를 조금 actually also 확장시키면 not only organizing shared cars within a single 단순하게 이 community, 자동차를 공유하는 but 걸 you can actually 넘어서요. extend that to other co-living communities as well. So 다른 let's 걸로 say that I need 적용시킬 수가 to have 있습니다. some 예를 time 들어서 in a rural area, for instance. Then suddenly you can tap into resources that go way beyond a single 제가 뭐 community. 교회에 나가야 But you could 되는데요. actually 거기에 있어서 see a thought where 필요한 여러 가지 community-minded 이런 people start sharing 리소스들을 beyond the 활용을 할 수 physical 있게 된다는 것이죠. location of a single co-housing community. So I think we're 그렇기 때문에 just getting started here. Like 저희 이 지역에서는 이제 막 시작을 with the 했습니다. technology actually available, with the platforms actually available, 플랫폼과 기술이 the whole 이용 가능한 sharing 상황에서 economy, not thinking of 이런 Airbnb where it's just about 공유 경제라는 capitalizing 게요. on what is already there. But if people are generally 가능해진 starting 거고요. to share things, 사람들이 이제 이를 적극적으로 the future will be 활용하기 a lot 시작했기 more bright. 때문에 앞으로 미래도 이런 방향이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 더 미래도 밝아질 것이고요. Okay, thank you very much. 네, The 감사합니다. benefits from living at co-housing are very clear from their comments. And then we move to second question. Driven by the market, the price of housing is becoming out of reach in Korea. What would be the key to boost the supply of co-housing when designing the public system or public policy? This question goes to Professor Yu. Yeah, please give your 네, 반갑습니다. 아까 제가 발표하기 전에 세 분 발표를 들었는데요. I heard 너무 your 존경하는 three 양길 선생님,
the three speakers' presentation, the Yangel, 캐스터슨 모두 the 너무 Grace, and then 반갑고 정말 좋은 Simon. 말씀 해주셔서 Thank you very much for your the 저희가 하는 presentations. 앞으로 공동체 주택 마을 그리고 It was very 우리나라의 insightful. 공동체 주택의 I'm sure 그런 that 공급에도 굉장히 you 많은 will have 가르침 시사점을 great 주셨다고 생각합니다. impact. You will continuously have great 지금 impact 질문은 on 굉장히 Korea's 갑자기 큰 co-housing in 얘기가 Korea as 되는 well. 것 같습니다. And this question, I think, is 우리나라는 very 최근에 relevant as 주택 공급이 great 굉장히 importance 중요한 to nowadays. 이슈가 되고 있습니다. And because it has 주택이 very 많이 great, 부족하다고 it 전 has become 국민이 very 느끼고 great 있고 issue. The 그러다 housing 보니까 itself is a 시장에서 great issue among 주택의 Koreans. 가격이 너무나 And the 급등하는 housing 그런 좀 price 비정상적인 상황이 생겼습니다. has become a great burden to a lot of Korean citizens. 시장이 이렇게 문제니 And as it has become a lot of great burden to a lot of Korean people, the Korean government has made a lot of regulations to reduce the burden of Korean citizens. The great problem nowadays 뭔가 is 특단의 that 조치가 필요하던지 아니면 시장에 오히려 맡겨야 되는 그런 so the 상황이 great 될 problem 수도 lies 있습니다. nowadays is that for 정말 the government, whether it is to 주택은 leave this 현재 problem to the government 우리나라에서 sector, 가장 큰 위기 or 상황에 is it better 처해 to leave it 이영범 to 교수님께서 the 주신 private sector 질문을 to 이런 solve 거로 this 이해를 problem? 합니다. So I think about 지금 this, 주택 시장이 굉장히 어려운데 since the housing problem is so serious, we should think about what kind of private sector can do to solve this problem, and what government can do on their part to solve this problem. So what each part can do to solve this problem together. 일단 공동체 주택은 So on the 민간이 스스로 on the issue regarding 그룹을 the 만들어서 함께 co-housing, 살고 싶은 사람들이 모여서 the 공급할 수 있는 co-housing, 유형입니다. it is a place 땅만 where 있다면 the 함께 number 생활을 of people come 공유하고 싶은 together 사람들이 있다면 with 쉽게 similar 접근할 수 있도록 하는 interests 제도가 come together to 필요하다고 live together. To meet their 그리고 needs, 유럽에서는 government may 협동조합이라고 help them 하는 in terms of the 사회적 경제 regulations. 조직이 굉장히 활발하게 이런 공동체 In 주택이나 European 또 다른 countries, 주택들을 공급하고 있다고 알고 있는데 as far as I know, there are a lot of the 이런 systematic 방식의 and 그런 regulatory 사회적 경제 조직을 support. 좀 만들어서 And 각각의 in 개인이 Korea, 아니라 좀 더 we 공급 주체가 다양화될 필요가 있다고 I 생각합니다. think that we should expand the 우리나라에서 supply 저소득층을 side 위한 공공 임대 주택은 as well. 굉장히 많이 그동안 만들었었습니다. 공급했었습니다. And 하지만 우리가 갖고 있는 미래의 문제들을 해결하고 on the supply issue, on the supply wise, 이득을 I 얻을 수 think 있고 that 그리고 미래의 기후 변화 같은 것에 I think that we also, while we expand the supply side, the future of the co-housing should be geared toward the more climate change friendly and also more future friendly manner. And the government should also support in this regard. 그리고 공동체 주택 And the 지원 co-housing 허브의 역할을 확대해서 누구나 should be 원한다면 그 expanded 책임과 in terms of the 의무를 분명히 also 정해서 co-housing 공공의 hub should 서비스 expand 개념으로 its role 그 공동체 주택을 건립하는 and 그런 과정을 명확하게 those 지원해야 who 할 are 것입니다. related to this 마지막 한 hub 가지만 말씀드리면 should be 다양한 주택 실험이 accountable 가능합니다. and they should be 주택의 more 에너지라든지 responsible. 함께 사는 방법이라든지 And 도시 문제를 해결하는 측면 같은 그런 많은 이점이 있기 때문에 And as there are a lot of 같은 the benefits in the co-housing, in terms of the financing and the regulations, and then should be more benefits, and the people should be we should promote this kind of things. These days, housing market in Korea is getting crazy, and so any policy control does not work. So our mission is becoming very clear to try to provide more co-housing based on co-ownership. Yeah. And then
가야 될 것 We 같습니다. move to third question. 세 번째 질문으로 Third question 넘어가도록 is 하겠습니다. about 세 번째 design 질문은요. issues. So how can we design built environment 디자인 or 관련한 것인데 activities 공동체 주택 suitable to provide benefits of co-housing or shared living while keeping privacy? 디자인 시 고려해야 할 This 중요한 question 점은 goes 무엇일까요? first to 먼저 이 Simon. 질문은요. 사이먼님께 드리도록 Simon, 하겠습니다. please 사이먼님, give some say on this question. 답변 부탁드립니다. Sure, thank you. 감사합니다. Yeah, I think, of course, co-housing is not going to be some silver bullet that's going to solve everything for us. So, of course, when we are talking about the climate crisis we're in, the affordable housing crisis related to the question before, of course, politicians and decision makers has a key role, and I think that there are some very obvious challenges when we are talking about housing in general. One thing is very short-sighted, investor looking for a quick buck. The second is land prices is the key to driving houses prices down. And I know that in most cities there are actually empty lots sitting around in the city that are either owned by the municipality or the government already or privately owned. I think land is where we should really look first, and then other ways of financing as well. I'm really we have had really great success in Denmark with something called andel, which is neither renting nor owning, but where you actually own a part, which actually allows more people to be able to start owning part of their own home. And I think there are some interesting models around progressive ownership, where you basically almost subscribe to your home, and then you can actually over time invest in your own home. So instead of having to buy everything up front or rent for the rest of your days, see how we can progressively start owning our own homes. But that wasn't your question. Your question was around how we can ensure privacy. And I think with co-housing, there's not a single model. So of course it needs to be the people living there that tap into it. I think the foundation for a successful co-housing community is that people want to live in a community. And at least according to our survey and our research, what is really important to people is that there are zones within the home that are private, where no one else enters, also when you're not at home. And I think actually Grace and her community have actually shown a great example of how you can keep your privacy, your own private home, while sharing common spaces and actually enable all the benefits of a tight-knit community without sleeping in dorms. Yeah. And to add to that, I would just say, Grace, as an architect, what can you say on this question? So I would say that Simon has it right in terms of having the privacy and the public spaces. In Jan Gehl's talk, he mentioned the importance of the public to private zoning, how it's important to have public spaces and semi-public spaces, but then the semi-private spaces overlooking and having some separation and transition. It's really important in co-housing to be able to see your neighbors. That's something that we think about in our design. How do we make sure that there's regular interaction, visually and otherwise? But when you're inside your home, you want to be private. It's okay when I'm at my kitchen window for me to see my neighbors and be able to see what's happening outside, so that I see, oh, there goes my neighbor, I need to return my book, or I need to ask a question. But if I'm sitting in my living room, I want to be very private and not have somebody looking at me and watching and seeing what's happening. And when you have a suburban community where everything is linear, it's easy because you have distance to maintain that privacy. But in an urban condition, you have to make sure that you're very careful because it has to happen vertically. So you don't have the distance between the buildings, and you don't have the distance between my front door to the stairwell or the elevator. So it's important. But I think if I can share a quick story,
an example of how this privacy and public is plays out. A friend of mine lives in a community, and her partner is very shy, but she is not. And so outside of their home, they have these large rocks and a place to sit. And so when there's 2 or 3 people, both of them can be out and they talk. But after there's 7 or 8 people, it's too many people. And so her partner goes inside and can read a book or do a crossword puzzle and just have some time to quiet down. And then after 30 or 40 minutes, she can go back out and have conversation again. And they call this dipping, where you can go in and out of privacy and public. And you can do that simply by going inside your home. No one's going to follow you inside or, make you have a conversation, because when you're home, it's truly private. In Seoul case, we have many small houses, small community housings in the metropolitans. So we have to put the a community place, a common place in the inside, and we say we have to put the first floor in the community place, because it's a very more accessible, because many people, even a neighborhood, they can use that place. So it's very important. But a private house, they have to put the from second floor, because sometimes we need a more private place, even a way. So we say you have to separate the place, a public place and a semi-public place and a private place. And it's very important, because even I'm stay in the community housings, and I can see my friends in front of my room. So sometimes I'm so nervous. So we have to some a guideline to make housings, community housings. So sometimes in the community place, common place, big sounds from a neighbor. So we have to put some materials inside. Yeah, it's very important. And but a private place, we have to get a more a terrace, because we can keep in touch in the terrace. But that place, they can conserve our private things. Just we can say hellos, and some people can say other place. So it's important. Yeah, that's it. 네, Thank you. 감사합니다. 난지도 난지도님, very interesting 굉장히 흥미진진한 관점을 공유해 주셨습니다. 네, 공동체 주택에 거주하시면서 흥미진진한 관점 공유해 주셨습니다. Next question is 네, 다음 질문인데요. affordability in the city of Seoul, where land price is 서울에서 공동체 주택을 짓는 것은 높은 땅값과 좁은 대지 면적 때문에 쉽지 않은 일입니다. 이용 측면에서 지불 가능성을 높이기 위해 불가피하게 밀도를 높여서 수직 방향으로 공동체 주택을 짓게 되는데, 고밀도된 공동체 주택에서 거주자 및 거주자 간 연결성을 잃지 않으려면 어떤 점에 유의해야 할까요? 이 질문은 양계 선생님께 먼저 여쭤보도록 하겠습니다. Give you some comments on this question first. Thank you. 네, 감사합니다. Would love to talk about this, because 이 질문은 저희도 항상 고민하는 바입니다. area for social
social interaction will be a 사회적인 staircase. It's impossible 소통은 as a meeting place. So is a 사실 굉장히 lift. 중요한 It's too 건데요. small. We are too close. We are not free to back 사실 out of 늘 situation. 너무 So 가까이 building 있게 되면 vertical in itself is always a very big problem. 너무 People 문제가 되기 tends to 때문에 be isolated because man, we have to look at the senses of 사람이라고 man and the 한다라는 biological 것은 history. We are 그 made as a 사실 walking 태어나라고 animal. 한다면 Our 수평적으로 존재하는 senses 존재입니다. they are forward and they are 그리고 they're 인간이라고 horizontal. 하는 All 것은 our 늘 enemies were out there, the tigers and the 항상 whatever. 수평적이고 Down there were a few snakes, but upside there were no enemies. So 그리고 all 사실 our 우리 senses 인간적으로 are 봤었을 때 horizontal. 우리의 적이라고 했던 And here 것은 we have 사실 to 눈 put 아래에 this 있고 animal 뒤에 있진 into 않아요. a 사실 building 인간이라고 over 했을 때 several 수평적이라고 할 stories. 수가 있습니다. We can also 그런데 study furthermore. I mentioned it in my previous talk. 우리가 That 제가 it's 아까 very 발표에서도 complicated to 말씀을 speak 드렸지만 upwards. We strain our necks very much, and it's not. We cannot see from 우리가 down 눈을 up 너무 and 높여서 find 목을 some 너무 높여가지고 meaningful 높게 things. 이렇게 보게 And 되면 down 눈높이를 is 너무 easier to 높게 talk and 해서 easier 보게 to see. 되면 많은 것을 볼 수가 없게 And 됩니다. 눈을 눈높이를 so 너무 높게 보든지 obviously the 아래를 best 너무 way of having 지나치게 a 낮게 co-house 보게 is 되면 a 많은 것을 볼 수는 horizontal 없게 co-house 됩니다. where everybody is located around the square and everything is at 그래서 eye 눈높이에 level. 맞춰서 보는 We 게 have to 눈높이에 build 맞춰서 보는 것은 in 사실 higher 중요합니다. 아까 buildings, 제가 and then 말씀드렸던 we have to 것처럼 be very, very careful 그래서 with the layout and the design, taking very carefully in 굉장히 account the way 배치도를 하는 people 수평 meet, 우리가 the 저희가 way our 이것을 senses work, 코하우징을 what we 만들 can 때 굉장히 see and what we 중요시하게 cannot 생각해야 되는 see because 점인데요. of the verticality. 우리가 수직으로 무언가를 There 만들 has in 때는 this 굉장히 vertical 중요시해야 되는 building to be some 것입니다. very 우리가 good 수직 shared 방향으로 spaces, public 공간을 spaces, 배치하려고 and 했을 there has to 때 be maximum visual access from upper floors to this place. It's also important 최대한 that we 이것을 enter through 어디까지만 the 잡아야 square, 된다라는 우리가 through the 한계를 갖고 public 있어야 square of 됩니다. the co-housing, that is the common place, and 그리고 then we 공동 공간은 go up into our raising levels of privacy, but 어느 it has to 정도까지 be 해야 designed 된다. much more carefully 그리고 because 공동 man 공간과 is horizontal, 그리고 man is 왜냐 not 공동 vertical, 공간과 and 개인 공간을 that 굉장히 makes it 세밀하게 greater 구축을 해야 될 challenge 필요가 to build, 있는데 but it's certainly possible, and there are many good examples of 그리고 vertical 굉장히 co-housing 지금 areas. 그리고 But you architects and designers, you really have to work hard and have to 많은 study first the 사람들은 human senses and the way 이거 we 디자인을 human 할 때 beings 있어서 communicate with each 사람들의 other. 감성과 Thank 사람들의 you. 본능에 대해서 이것을 꼭 감안을 하고 이것을 디자인을 해야 될 것입니다. Thank you for your advice. We'll keep our mind. 말씀 주신 then, 부분에 대해서 꼭 감안을 해서 해야 될 것 같네요. Grace, 그레이스 based 선생님, on your experience, and then also 혹시 as 경험에 대해서 혹시 말씀을 주셨는데 눈높이에 대해서 아까 우리 양가 선생님께서는 말씀을 주셨어요. Korean the situation. 저희 한국 사정에 맞춰서 혹시 좀 의견 주실 부분 계신가요? 우리 그레이스 선생님? So I think it's interesting to hear what Jan said about sort of 양 being 선생님께서 말씀 human 주신 creatures 부분에 that 대해서 have a horizontal 그러니까 outlook. 인간이라고 했을 때에는 수평적인 것을 my 생각할 situation, 수밖에 and I 없는 think as what you're 동물이다라고 saying 양계 in 선생님께서 Korea, 말씀을 it's not 주셨어요. always the opportunity 그런데 to have the land to be able to do 그 that. 한국이라는 And so I think 사정상 thinking about 공간이 that, 부족하기 때문에 어쩔 수 you know, 없는 I've 부분이 been accused of social 있다라는 engineering many 것, 또 times when 저는 trying to 이제 design 그 communities or design 감안을 하는데 multifamily projects where it has been vertical. And so by that, what I mean, what they're 내가 accusing me of doing is forcing people to 많은 interact and meet in the way that 사람들을 Jan is talking about. So when you come into our building, 우리 그래서 제가 the first 말씀드리고자 thing that you come 하는 into is 것은 a corridor, and it's not just a narrow corridor, it's wide enough. 어떠한 And then it kind 공간 of comes 내에서 to, it 특히 comes 우리가 to a point, 사람들이 so 복도와 that it 같은 allows people to 곳에서 enter the building, even if two 사람들로 people come together at the same time, they can walk in and 만나도록 start to 하는 acclimate 것입니다. of being together in a space. 특정한 공간에서 And then there's opportunities, whether they're putting away their bikes or they walked up, they could take the elevator
그리고 But I always walk, and so walking allows me to then walk by the bikes to see who has come home. 그리고 저희가 한 walk 공간 into the 안에서 courtyard, 들어가게 and when 됐을 it's 때 not 만약에 어떤 공간이 있으면 그 I 공간에 would walk into the 만약에 common house to 자전거가 see who's cooking 놓여져 dinner. 있다면 그 By 자전거를 walking 놓는 through 그 these 공간을 public spaces 치워서 first, I think a 사람이 little bit 만날 like 수 what 있도록 Nanju 하는 was 것이죠. describing, these public areas of the home 그리고 저희가 allow you 공유하는 이 to sort of 공간은 see the 굉장히 activity that's 중요합니다. happening, and it allows you to, it forces you to see the activity that's 왜냐하면 happening. I could take 이 the elevator and just go 공간이 straight to the third 사람들로 floor 하여금 and miss all of that. But as soon 공유 as I 함께 할 open 수 the 있도록 하는 elevator 것이 door, 됩니다. the sounds that are happening in the courtyard, I'll see them 그리고 or I'll hear them. And so it forces me 저희가 to look 함께하는 over 이 the 공유 railing and see 공간으로 what's happening in 하여서 the courtyard below. 사람들이 So 서로 I think one of 인사를 the most 하게 important 하고 aspects 서로 of 무엇을 designing 하는지 서로 an 볼 수 urban 있도록 하는 situation when there's a 것이죠. small lot 사실 is to 굉장히 actually make 작은 sure that 공간이 the 될 수 있지는 circulation that 모르겠지만 happens is 그 outside. 공간을 통해서 If you 바깥을 볼 have 수가 있고 everything in, if all of the corridors, when I open the elevator, when the 이 elevator opens, if I 엘리베이터를 walk 열게 into a 되면 closed corridor and there's lots of activity happening outside and I can't hear it, then I 제가 don't know 사실 to go to look 바깥을 at the 볼 수가 window or to 있어요. open the 제가 window 살고 and 있는 see what's 이 happening. But 코하우징에서 when 보면 I open 사실 the door 바깥 and I 문을 hear the 열면 sounds, 바깥에서 then 무슨 I 일이 naturally 일어나는지 go to 제가 the edge 자연스럽게 볼 to 수가 see 있고 which 소리를 children are 들을 수가 downstairs or 있습니다. who's having wine downstairs, just to 그리고 see what 문을 kind of activity is 밖에서 이렇게 happening 제가 if I 보면 chose 누가 not to 와인을 walk through that 마시고 space. So 있는지 I think 무엇을 하고 having that 있는지를 볼 수가 있는 것이죠. circulation visible and not 그리고 only visible but so that you can 자연스럽게 hear each other 이 is 그 really important. 수직적인 And 이 then 환경 having 속에서 that outside circulation overlooking 바깥에서 a 무슨 community 일이 space, 일어나는지를 I 제가 think is 시야 really 안에서 이걸 important if you 확보할 can 수 have 있도록 that 하는 그런 in an 디자인을 urban 만드는 situation. 것입니다. And that outdoor space doesn't have to be big. 그리고 It can be very small. 이 It just 야외 needs to be able 공간은 to 반드시 클 hold 필요는 people. 없다라고 생각합니다. Grace, thank you for your comments. And then 네, 의견 we'll 감사드립니다. move to the final question. 네, 마지막 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. There is another issue to tackle. Is the 네, size 또 다른 and 이슈 중에 dwelling 하나가요. 바로 주거 density of 공간의 규모에 관련된 co-housing 것입니다. planning. So in Seoul, most 서울에서는요, co-housing units are built on 대부분의 small individual residential 공동주택들이요, buildings. So, 소규모로 how 만들어지고 should we 있는데요. approach planning large-scale co-housing 저희가 이 units 대규모 in the 공동체 form of 주택을 a 만들기 village 위해서는 or 어떤 식으로 a 접근을 complex 해야 될까요? that accommodates more than 100 households? 100세대 How about 이상을 between 100 수용할 수 to 있는 주택을 500 만들기 위해서요. household? 100세대에서 500세대 정도의 If it 경우는 becomes much more bigger, do you think co-housing units that holds more than 500 homes would work? 이 So 500세대를 수용한다. 이런 것들 가능할 this 것이라고 question 보시는지 궁금합니다. goes 먼저 to Simon 질문은요, first. 사이먼님께 드리도록 하겠습니다. Simon, Thank you. could you please share your some wisdom on this question? Yeah, or at least the survey, One Shared House 2030 suggests that people are interested in living in the smallest community possible of 4 to 10 people. Unless you're parents, then 10 to 25 is ideal, maybe because there's more to look after the children. But I think if you're forced to build accommodation for up to 500 people, then I don't think that the solution is to create skyscrapers and then have 3 floors of community space, because you will never be able to actually create a community with that many people, in my opinion. Then I think it's about creating villages within that building, so to speak. So how do you then actually create community areas for 25 people on a certain floor, where you have some of the design that both Grace and Jan touched upon, where you actually foster social interactions between a smaller community of people, instead of having a massive dorm and then huge common areas, because then it's just going to be a hotel lobby. And 그리고 호텔 로비와 같은 이런 공간이 있는 hotel lobbies are not that interesting to hang out 이런 in. 부분들은 저는 And then I think 그리 흥미롭게 community 보이지 dinners 않습니다. is a point we haven't touched upon. But a weekly dinner is actually one of the best way to foster a community within 이야기한 적이 a 없는데요. building of 우리 매주 strangers. 저녁을 먹는다거나 So, 이런 것들이 so 이런 yeah, design for 25 people, and make sure that these 25 people can meet weekly
명 정도의 이런 규모. would be my recommendation. 가 제가 조언을 해드리고 싶은 규모입니다. Yeah. Thank you for your interesting advice. And then 네, 조언 감사합니다. we move to Professor Yu, who is working as urban planner in many projects and also the key architects of 면목동 co-housing project. Could you please 답변 부탁드립니다. 네, 답변할 기회를 주셔서 감사합니다. Thank you for giving me the 저는 chance to 지금 answer. 건축가로 활동하고 As an 있지만 architect, 학교에서 도시계획과 but 도시 at the 설계를 same 대학에서 time, 가르치고 있는데 also as a professor. 졸업설계, 대학교 4학년 졸업설계 프로젝트로 But 사실 500세대가 넘는 공동체 주택 I also worked 일종의 with the 마을, students 그거를 만들어 본 적이 on 있습니다. this 500 굉장히 household 많은 project. 학생들이 참여를 A 해서 lot of 굉장히 my 다양한 students 안들이 worked on this project, 나왔는데요. and we 왜 came up 그런 with 걸 various 했었냐면 the 아까 사이먼이 proposals. 말씀하신 것도 The reason 그렇지만 that we worked on this proposal is that, 10세대, 20세대 but as our 이런 Simon talks 정도의 about, 친밀한 the small 교류 관계도 scaled 중요하지만 the project 도시 is 차원에서 important, 보면 but in the 우리가 larger 살아가는데 the 사실 city-wise, 먹고 사는 것도 굉장히 중요한데 지금 서울 같은 경우에 the city-wise, 일자리가 the larger 급격히 없어지고 city-wise, 있고 또 we 노후 face 저층 주거지들이 that we 한 face 절반 정도 됩니다. unemployment, 우리나라 전체 통계를 보면 and 절반은 in 아파트, Korea 고층 아파트로 we have 이루어져 aging 있고 problem. 절반은 노후 저층 주거지로 이루어져 있는데 And in our 사실 society 노후 we 저층 have 주거지는 a 용도가 very 믹스입니다. this 주거뿐이 low 아니라 그 안에서 먹고 the 사는 poor 그런 the 마을의 housing 구조를 as 갖고 well. 있는데 In this 너무 poor 노후하다 housing 보니까 is a 새로운 very 대안이 필요한 거죠. very low 근데 그 quality 마을은 shelters. 우리가 새로이 만드는 And 오늘 논의하는 공동체 And 주택과 these 같은 low quality 함께 밥을 shelters 먹고 함께 아이를 키우고 need 서로 to 만나고 be 하는 것들이 원래 improved. 마을의 형태에서 이루어졌던 곳이에요. 그래서 그 공동체성을 And 유지하면서도 to 자족하는 maintain 그런 단위가 their 얼마나 될까? improvement. 바깥에서 한 반 정도는 일을 해서 돈을 벌어오면 And 나머지 반 정도는 그 안에서 we had 먹고 살 to 수 있는 구조가 think 있을까? about whether 그래서 we 마을의 can 식사를 whether half 준비하고 of this 청소를 our city 하고 또 노인을 the 돌보고 community life 또 can go outside 학생들을 and work, 가르치고 and another 이런 걸 해서 half 최소한의 of the 어떤 life 삶의 the 비용을 community 벌 수 people 있지 않을까. can 그래서 그 모델을 sustain 계획해 their 봤는데요. life 한 2,000세대 정도는 the 필요하더라고요. shelters. 너무 크잖아요. 그래서 그렇게 that's why we 하면 came up with 제 this idea. 생각에는 좀 더 작은 커뮤니티들이 있고 그것들이 모여서 한 2,000세대 정도를 이루면 그 안에서도 먹고 살 수 있는 구조가 생길 수 있는 그런 모델을 제가 만들어 본 적이 있어서 앞으로 저는 공동체 주택이 미래의 우리 사회 문제도 좀 해결할 수 있는 그런 대안이 되지 않을까 이렇게 제안 드리는 바입니다. 네, 이상입니다. household, maybe we can create a better society altogether. Not 500, even 2,000 housing units can work. Yeah, it's very 500세대가 아니라 exciting. 2,000세대라고 So, 말씀하셨네요. 굉장히 난주도, do you think it works when we build the more than 500 co-housing units in a very tiny the size? 가능할까요? I'm not sure because we don't have much chance to think about that kind of things. So, but nowadays I have chance to research about 이제부터 생각을 해봐야 될 것 같은데요. big size 이와 같이 community 이제 housing in the Seoul. 대규모란 이제 생각을 And 보내주셔서 I think 이제부터 한번 생각을 해봐야 될 것 I think 같은데 it's possible, but 가능할 we 것이라고 have to 생각을 solve 합니다. some problems. 하지만 그 과정 Because 중에서 저희가 또 when 해결을 해야 될 문제가 I 있을 것이라고 생각을 하는데요. research about like a big place. 굉장히 이제 And we have 거대한 we 이제 think 장소를 한번 we have to put the, 연구를 해본 like 적이 있는데 around 10 buildings, 10 apartments inside, and around 700 people they live in that place. 그 안에 한 And 700가구가 들어간다고 and they 했을 때 have a different age.
그리고 some 다양한 people they have 연령층이 children or some people 들어가 they don't 있고 have 그 중에 family and the 가족이 different peoples 있거나 they 아니면 have to 홀로 mix that 있거나 place 그러면 and 연령층이 다양하고 they 구성원이 다양한 think 거죠. a different thinking. 그러면 서로 So 다른 의견을 it's 갖고 있고 very 생각이 easy to 다르잖아요. make a group like a physical place, but 그러면 물리적 it's very 환경이 difficult to 다르고 like make a good community inside. 그러면 그 안에서 So 공동체를 I 형성하기가 think 쉽지가 we think 않을 거라고 like 생각했습니다. we make like a different kind of community, like 그러면 around Simon said like it 저희 around 사이먼 선생님께서 20 말씀을 and 주셨던 like 50 것처럼 people they live together and 15명에서 20명 they can 정도의 show like a 구성원으로 same 작은 physical 구성원으로 구성된 제 like 주택을 how can I 구성을 say 해서 먼저 만들고 like 하는 것이 like 좋지 community 않을까. like small town but 작은 different a small community they compose of like a 소규모의 different kind 공동체를 of small 만드는 것. community inside but totally we can say like 700 people they live 그래서 together. 전체로 봤을 때는 한 And 700명이 같이 I 한 think it's 타운에서는 important about 사는데 그 안에서 세부적으로 like 봤을 때는 high-rise buildings 네, we 소규모로 have to 한 put the 15명, high-rising 20명씩으로 buildings 이제 inside. 소규모로 또 But 다시 이제 구성이 되는 그런 방식으로 하는 것도 좋을 것이라고 common 생각하고요. place, we have to put the like low levels, like 그리고 first or second floors. We have to limit because many people they have to looking around. It's very easy access. They have to take. And I think 접근성을 높이는 것이 좋을 것 같습니다. some people or some like a company they have to give like a service to manage their house. It's very important. And they have to and some like community people they have to manage their community programs. It's very important, but it's so big. So 이 규모가 너무 클 경우에 그 규모가 너무 클 때에 그것이 좀 운영하는 데 어렵지 않을까라는 생각도 들었습니다. 그래서 소규모로 운영을 좀 분류해서 하는 것이 좋을 것 같고 it's my thinking. 라고 생각을 합니다. 네, 제 의견이었습니다. Thank you. And 네, 감사합니다. we'll develop large-scale co-housing estate and make it a great success in the near future. Considering today's comments you gave. 미래에 또 이제 오늘 주신 의견을 고려를 해서 이제 미래 어느 한 순간에 Today we have four very interesting presentations from 양겔, Grace Kim, Simon Kasperson, and Seokyeon Yu. Thank you very much all of for speakers and Nanju-do who involved as panelists. We have a great time today by sharing ideas, experiences, and values of co-housing and co-living based on community share. We appreciate your sharing of time and valuable comments on co-housing. Thank you very much again. We finished the discussion today. Thank you very much, and we hope we can talk again in the near future all together. Thank you very much for your comment today. 함께 의견 나눌 수 있게 되길 바랍니다. 오늘 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you very much.
greeting from Jan Gehl in Copenhagen. Co-housing is an obvious idea for this time of the 21st century. Hi, thanks for joining me today. Today I'd like to share with you a new American dream, and that's co-housing. Hi, how are you guys doing? My name is Simon Kaspersen, and that reminds me, the future is not a destination, it's a direction. 네, 지금 여러분은 공동체주택 집집마당 이 지원허브에서 실시간 생방송 함께 해주고 계십니다. 심포지엄, 국제 심포지엄 모두 잘 보셨나요? 데마크는 지금 아침 8시가 이제 넘어갔고요. 미국은 밤 11시가 넘어갔습니다. 그리고 한국은 지금 오후 4시가 넘어갔죠. 이렇게 시차가 많이 나는데도 시공간을 넘어서 공동체 주택에 대한 의견을 나눌 수 있어서 정말 뜻깊은 그런 시간이었던 것 같습니다. 최초로 국제적으로 이원 생중계 생방송으로 진행되는 국제 심포지엄. 국제적으로는 올해가 첫 번째고요. 또 올해가 총으로 해서 한 6번째 심포지엄을 맞는 그런 행사입니다. 참고로 유석영 교수님이 발표 주신 면목동 공동체 주택마을 도서당에서는 수시로 입주자를 모집하고 있습니다. 카카오톡 채널 면목동 공동체 마을을 검색하시면 언제든지 정보를 쉽게 접하실 수가 있습니다. 많이 친구 신청해 주세요. 네, 이렇게 해서 2부 순서까지 저희가 빠르게 달려왔습니다. 어떻게 유익한 시간 되셨나요? 세 번째는요, 저희가 시상식, 아이디어 시상식 대회를 진행을 할 건데요. 공동체주택 지원허브 개소식 기념행사의 공동체주택 아이디어 대회는 크게 3분야로 진행이 됩니다. 첫 번째는 중랑구 면목동 공동체주택마을 유휴부지 공강설계에 대한 아이디어를 저희가 공모를 했고요. 관련 학과 전공학생을 대상으로 진행을 했고 최종 4명의 수상작이 선정이 됐습니다. 그리고 두 번째는요, 공동체주택 코로나19 나기라는 주제로 공동체주택에 거주하거나 거주 예정인 입주자를 대상으로 공동체주택에 함께 살려며 어떻게 코로나19를 극복하고 있는지에 대한 사례를 공모했습니다. 그리고 총 2개의 응모작이 수상작으로 선정이 되었습니다. 네, 또한 공동체주택 생활영상 수기 공모는 공동체주택에 살고 있는 입주자들이 본인들이 거주하고 있는 공동체주택을 영상으로 소개하는 공모를 받았는데요. 1개 주택이 우수작으로 선정이 되었습니다. 자, 이제 시상을 할 시간인데요. 많이도 기다리셨습니다. 정말 올해 이렇게 수상을 받으시는 분들은 뜻깊은 시간에 큰 상을 받으시는 것 같다는 생각이 드는데요. 먼저 유휴부지 공간설계 아이디어 공모 수상작부터 시상하도록 하겠습니다. 자, 세 번째 입선작부터 제가 시상을 하겠습니다. 자, 입선작 박소희님. 네, 축하드립니다. 이 사람은 유휴부지 공간설계 아이디어 공모전에 우수한 성적을 거두어 이에 상장과 상금 10만 원을 드립니다. 박소희님 어디 계세요? 박소희님. 네, 저기 계시네요. 네, 안녕하세요. 이렇게 이번에 입선으로 수상을 하셨는데요. 상금과 상장을 받으셨잖아요. 소감이 어떠세요? 사실 제 전공 관련한 공모전을 제가 잘 못 찾는 건지 좀 많이 열리지가 않는다고 느껴서 아쉽게 생각하고 있었는데 이렇게 멋진 공모전 열어주셔서 정말 감사하게 생각하고 있고 또 이번 공모전은 제가 또 혼자 준비해본 첫 공모전이었는데요. 혼자 하려다 보니까 힘든 점도 있었고 또 준비하는 과정에서 제가 어떤 부분이 또 취약하고 잘하고 있는지 그런 거를 또 느낄 수 있는 시간이었다고 생각합니다. 또 올해 제가 또 휴학을 하고 있었는데요. 코로나 시기에 휴학을 하면서 어떻게 하면 더 건강하고 알차게 시간을 보낼 수 있을지 늘 고민이 많았는데 연말에 이렇게 좋은 기회로 상까지 받게 되어서 너무 기쁘게 생각합니다. 감사합니다. 네, 수상 소감 잘 들었습니다. 이렇게 실시간으로 연결이 돼서 저희가 이렇게 수상 소감까지 들어봤는데요. 이 전공 학생들의 어떤 아이디어를 공모를 받아서 저희가 상금을 주고 또 상장을 줬고 선정을 했잖아요. 이분들이 앞으로 또 어떤 꿈나무로 자랄지 또 모릅니다. 네, 두 번째 이제 장려상에
이번에는요 우수상과 장려상이 남았는데 장려상에는 2명의 선정자를 수상을 할 것입니다. 네, 첫 번째 장려상 양재현님 축하드립니다. 어디 계시죠? 양재현님. 네, 위 사람은 유휴부지 공간설계 아이디어 공모전에서 우수한 성적을 거두어서 상장과 상금을 드립니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 장려상을 받으셨는데요. 상장과 또 상금이 적지 않아요? 네. 네. 기분이 어떠세요? 먼저 그 상금도 좋지만 제가 어릴 때부터 서울에 살다 오면서 사실 기존에 이제 서울의 모습이 바뀌어오면서 그 중간 지점이 좀 부족했고 제가 건축에 관련된 건축가가 된다면 이 부분에서 역할을 할 수 있는 건축물을 만들고 싶다는 게 항상 이제 좀 먼 미래지만 꿈꿔왔던 건데 이번 이 공모전을 통해서 한 번 더 생각해 보면서 다시 처음의 마음으로 돌아갈 수 있는 계기가 되어서 너무 감사드립니다. 네, 저도 어떤 작품인지 이따 함께 지켜볼 건데요. 여러분께서도 이 수상작 함께 지켜보면서 의견 나누셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고 장려상 또 한 분이 남았죠. 자, 장려상 또 하나의 장려상 박가윤님. 네, 축하드립니다. 네, 이 사람은 유휴부지 공간설계 아이디어 공모전에서 우수한 성적을 거두었으므로 상장과 상금을 드립니다. 네, 박가윤님께서는요, 이 장려상을 받으셨는데요, 녹화로 수상소감을 전달해 오셨습니다. 박가윤님의 수상소감 지금 듣겠습니다. 안녕하세요. 이번에 면목동 공동체 주택마을 유휴부지 공간설계 아이디어 공모전에 참여하고 장려상을 수상한 홍익대학교 전기현입니다. 먼저 상을 받게 되어 기쁘고 감사드립니다. 평소에 공동체와 관련된 공간에 관심이 있었는데 이렇게 참여하게 되어서 너무 뜻깊었고 이번 기회에 많이 배운 것 같습니다. 앞으로 이와 같이 도시에서 주최하는 공동체 주택이나 마을과 같은 공간에 관심을 갖고 지켜보고 또 참여하게 되었으면 좋겠습니다. 또한 이러한 공간에 대해 많이 알려져서 다양하고 의미 있는 도시에서의 경험이 많이 생겨났으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 정말 축하드립니다. 여자 학생인 줄 알았는데 아주 전장한 남자 학생이네요. 네, 모두 축하드립니다. 이분들이 또 앞으로 어떤 건축물을 또 어떤 설계를 어떤 아이디어로 또 세상을 뒤흔들지 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 자, 마지막 우수상이 남았죠. 네, 마지막 우수상은 민근호님. 네, 축하드립니다. 네, 이 사람은요, 유휴부지 공간설계 아이디어 공모전에서 우수한 성적을 거두었으므로 이에 상장과 상금 100만 원을 드립니다. 민근호님을 저희가 줌으로 모시려고 했는데요. 지금 시험 기간이라고 합니다. 그래서 안타깝게도 줌으로는 연결이 되지 않았지만 저희가 상장과 상금을 직접 전달해 드리기로 했습니다. 모두 축하드립니다. 네, 이렇게 해서 숨가쁘게 달려왔는데요. 다음에 두 번째 시상이 남았죠. 공동체주택 코로나19 나기 수상자. 저도 이 점은 정말 궁금했습니다. 저도 요즘에 코로나19로 어떻게 일상을 보내야 될지 정말 너무너무 힘들었는데 이분들이 우수상과 참가상을 탔다고 합니다. 자, 여기 줌으로 많은 분들이 또 지켜보실 텐데요. 우선은 참가상부터 말씀을 드리겠습니다. 참가상은 이정희님입니다. 축하드립니다. 네, 이 사람은 공동체주택 코로나19 나기 공모전에서 우수한 성적을 거두어서 상금과 상장을 드립니다. 모두 축하드립니다. 자, 이번에는요, 우수상을 발표를 할 시간인데요. 우수상은 개인이 아니라 어떤 공동체 주택 이름입니다. 어떤 공동체 주택이냐면요. 함께주택 2호에 사는 함께주택 2호라고만 저희가 말씀을 드릴 수가 있는데요. 축하드립니다. 네, 이 주택은요, 공동체주택 코로나19 나기 공모전에서 우수한 성적을 거두어서 상금과 상장을 드리도록 하겠습니다. 네, 이렇게 해서 저희가 모두 이제 시상을 했는데요. 이제 딱 한 가지 남았죠? 네, 공동체주택 생활 영상 수기 공모 수상작입니다. 네, 하나가 수상이 됐어요. 자, 함께주택 2호 우수상 축하드립니다. 네, 우리 함께주택 2호는요,
공동체주택 코로나19 나기 수상작과 또 공동체주택 생활영상 수기 공모 이렇게 두 분야의 이관왕 수상을 했습니다. 안타깝게 참가는 못하셨지만 저희가 직접 상장과 상금을 전달해 드리도록 하겠습니다. 모두 축하드립니다. 야, 이렇게 해서 시상식까지 저희가 숨가쁘게 달려왔습니다. 하지만 무엇보다도 이 수상자들 너무나도 보람되겠죠. 이분들의 작품을 안 보고 넘어갈 수가 없는데요. 그중에서 저희가 한 가지 작품을 선정을 했습니다. 장려상, 양재현님의 장려상 수상작 작품 설명을 직접 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 중랑구 면목동 공동체주택마을 유유부지 공간 설계 아이디어 공모전에 장려상을 받은 스테이스 머무르는 공간의 양재현, 유채정, 양소미 팀의 작품 소개를 맡은 명지대학교 건축학부 양재현입니다. 먼저 저희는 작품의 아이디어를 계획하기 위해서 서울의 모습에 대해서 살펴보았습니다. 서울의 도심은 오래전 지어졌던 노후주택들과 새롭게 신축된 공동체 주택이 공존하는 모습을 이루고 있습니다. 하지만 그 자세히 들어가서 살펴보게 되면은 여러 가지 이유로 기존 노후주택과 신축된 주택의 주민들 간에는 간극이 존재하고 있습니다. 이러한 물리적인 간극을 줄일 수 있는 방안으로 주민들 간에 서로 소통하고 자연스럽게 만나 머무를 수 있는 공간을 저희는 계획을 하였고, 그래서 이제 작품의 이름을 머무르다의 스테이와 공간의 플레이스 단어를 합친 스테이스로 정하였습니다. 스테이는 주민들을 머무르게 하기 위해서 문화의 거리라는 그 거리의 프로그램을 건축물 내부로 들여와 사람들을 스테이스에 머무르며 소통하는 방법으로 계획을 하였습니다. 단순히 문화예술 공간으로서의 명칭을 제공하는 것이 아니라 시내 작가들에게 그들의 작품을 제작할 수 있는 아틀리에, 작품을 전시할 수 있는 갤러리, 작품을 판매할 수 있는 플리마켓, 그리고 그들이 살 수 있는 공유 주거 공간을 제공함으로써 자연스럽게 예술가들이 스테이스에 스스로 문화예술 공간으로서의 생태계를 구성할 수 있도록 하였습니다. 스테이스 프로젝트는 시내 작가들에게 작업 공간과 주거 공간을 제공함으로써 그들이 이제 문화예술 공간으로서의 안정적으로 작업을 할 수 있고 판매를 할 수 있는 공간을 제공하였고, 작가들의 예술 작품은 이제 이 공간에서 이제 만들게 되고 주민들과 또 소통할 수 있게 하였습니다. 주민들은 이 공간으로 오게 되면서 예술 작가들 그리고 작가들과의 직접적인 소통을 할 수 있게 되었고, 또 스테이스 공간의 부커뮤니티 플라자, 스터디룸, 그리고 쉐어 오피스 등이 있어 주민들 간에도 서로 이곳을 방문하면서 어울릴 수 있게 소통하도록 하였습니다. 정리하자면 이제 스테이스 프로젝트는 예술가들이 스스로 건축물을 문화예술 공간으로서 만든다는 것이 기존의 이제 문화예술 공간과의 차이점으로 볼 수 있고, 이러한 이제 작가들이 직접 만든 예술 공간으로서 주민들이 자연스럽게 이제 와서 소통하고 경험할 수 있고, 또 주민들 간에도 서로 어울릴 수 있는 공간으로서의 역할을 할 수 있다고 저는 생각을 했고, 이 부분이 다른 건축물과의 차이점이라고 생각을 하였습니다. 중랑구 면목동 겸재로는 책을 키워드로 이제 특화거리가 조성되어 있습니다. 대상지는 문화학적인 거리, 예술거리를 방문하는 사람들이 이 거리를 방문하여 머무르며 작가들 그리고 또 주민들 간에 서로 소통할 수 있는 공간을 제공하는 것을 저희는 이 스테이스 프로젝트를 통해서 제안하고 있습니다. 감사합니다. 네, 장려상이라고 해서 저는 그냥 장려상이겠다 이렇게만 생각을 했는데 작품을 직접 보니까요. 그럼 우수상은 도대체 어느 정도의 어떤 작품성이 있는가라는 궁금증이 좀 생겼습니다. 양지연님 작품 설명 너무나도 잘 들었습니다. 이유부지 공간 설계를 구상하실 때 면목동 마을 겸재로 책거리를 좀 생각하셔서 구상을 하셨죠? 구상을 하셨나 봐요. 네, 맞습니다. 네, 알겠습니다. 네, 앞으로 대단한 어떤 아이디어를 또 창출해낼 것 같다는 생각이 드네요. 네, 그래서 오늘 시상식에 참여해 주셔서 정말 감사드립니다. 그러면 다음에 또 이런 기회로 반갑게 인사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이렇게 해서 시상식, 아이디어 대회 시상식까지 진행을 했는데요. 이제는 저희가 모든 순서가 끝났습니다. 이제 폐회식을 할 시간인데요. 이 시간 이후에 5시부터
5시부터는 온라인 네트워크 파티가 진행이 된다고 합니다. 여기 많이 접속하시면은요, 서울시 주택공급과에서 공동체 주택에 관한 어떤 상담도 진행하고요, 질문도 받고 또 대답도 하는 그런 뜻깊은 시간을 마련한다고 하니까 자유롭게 접속을 해주셔서 질문해 주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 심포지엄과 또 개소식 오늘 또 아침부터 신나게 달리고 또 힘들게 달렸는데요. 모든 순서가 끝났습니다. 2020년 서울시 집집마당 지원허브 개소식 기념 국제 심포지엄까지 이렇게 함께 해주셔서 너무나도 감사드립니다. 함께 시청해주신 여러분 감사드립니다. 내년에 뵙겠습니다.